Honorable dignitaries, learned delegates, respected teachers and students, I welcome you all to the spiritual land of Lord Shiva and Krishna. A very good morning to one and all. I, Dimple Bariya, and my co-host Riddhi Fofande feel privileged to extend to you a very warm welcome on behalf of the Veraval Education Society Sanchalik, Shri K.M. and K.K. Saujani, BBA, BCA and Commerce College Veraval and Department of Commerce and Management, BKNMU Junagadh, who has clubbed all of us for 2 days international conference on NEP 2020, expanding horizons of higher education. I would like to thank Dr. Chetan Trivedi sir, Vice Chancellor BKNMU, for your contributions to this conference. Your constant support and ideas improved our oral quality, and we are excited to learn more from you in the future. We are in debt to you for always guiding and mentoring our college when needed. The National Education Policy 2020 is a milestone document in the context of nation building and is a long-term bearing on the country's development. So the main goal behind conducting this conference is to get in-depth knowledge about NEP from our experts, as this policy is going to implement in the nation from June. Well, Albert Einstein said, if we knew what it was we were doing, it wouldn't be called research, wouldn't it? It is an occasion like this we get opportunities to test our knowledge and understanding. We look forward to get an exposure about what would be the best of brains think about this education policy. On behalf of our institute, I welcome our Chief Patron, Dr. Chetan Trivedi, who is the Vice Chancellor, BKNMU Junagadh. Our patron, S.M. Popat, Chairman, the Viral Education Society. Dr. Mayank Soni, Registrar, BKNMU Junagadh. Convener, Mr. Girish Kara, Secretary, the Viral Education Society. Keynote speaker, Mrs. Pareen Sumani, Multi-International Award winner, President of Shantidut Veraval, UK. Professor Dakshaben Pratap C. Chauhan, Head of Commerce in Saurashtra University. Mr. Chandresh Bhai Herma, EC member, BKNMU Junagadh. Keynote speaker, Mr. Ankit Katrodia, Senior Lecturer, Assistant Professor, Northwest University, Mahiking Campus, South Africa. He is going to join us virtually. Professor Dr. Shri Jivabhai Wada, EC member, BKNMU Junagadh, Associate Professor, Mahila Arts and Commerce College, Veraval. Dr. Jayabhai Trivedi, EC member, BKNMU Junagadh. Ms. Bhavna Bin Ajmera, EC member, BKNMU Junagadh. Mr. R.J. Gohil, Collector, Gir Somnath. Mr. Ravindra Khatale, DDO, Gir Somnath. Mr. Piyush Bhai Fofandi, President, Veraval Patan Joint Municipality. Mr. Ashish Kumar Jha, Scientist, CIFT. Mr. Ketan Suyani, President, SEAI, Gujarat Region. We are grateful to all the dignitaries for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's event. With honor, I request Girish Karya Sir, Dr. Bhausi Bodia and Jigar Rawal Sir to welcome all the dignitaries on the stage. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge and art, represents the free flow of wisdom and consciousness. Now, I would like to request all the dais members to come forward for the light lamping ceremony. Kalyanam Arogyam Dhanasampadah Shubham Kurudvam Kalyanam Arogyam Dhanasampadah Shatru Buddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute Deepajyotir Namostute Shubham Kurudvam Kalyanam Arogyam Dhanasampadah.
Thank you, everyone. On behalf of our institute, I would like to welcome Dr. Narendra Pandya, sir. I would also like to welcome all the media partners and all the college's principal. Thank you, everyone. I would like all of us to stand up for the BKNMU song. कोटि कोटि वंदन 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 हमारा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन हमारा कोटि कोटि वंदन भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी 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 तव चरणे हमारा शीश झुक्या हे प्राण शक्ति द्युति कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन हमारा कोटि कोटि वंदन शिखर लग जाओ जगमग जीवन ज्योति तले तिथि शिखर लग जाओ जगमग जीवन ज्योति ज्ञान अने विज्ञान ना उगड़े ज्याथी पंथ अनंती जंघे जे कल्याण सर्वतोमुखी भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी 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 तव चरणे हमारा शीश झुक्या हे प्राण शक्ति द्युति भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी 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 Thank you, everyone. Please take your seats. The successful culmination of any grand event requires keen interest of the special guest, whose knowledge is as deep as the ocean and heart is as broad as infinite skies. It is time to hail such guest of honor for the day, and I request Shri Girish Karya Sir, Secretary, the Viral Education Society, to accord a ceremonial welcome and say few words about the conference. જય સોમનાથ. અરબી સમુદ્રને કિનારે વસેલું આ નાનકડું નગર એમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી ચાલતી મેનેજમેન્ટ, કમ્પ્યુટર અને કોમર્સની પ્રથમ શરૂઆત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજનો જન્મ થયો
અને આપણા વિસ્તારને ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી મળતા એમની સાથે સંલગ્ન થયા. આજે એમના ઉપક્રમે યોજાયેલી ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ દેટ ઇઝ NEP 2020 યુનિવર્સિટીના કોમર્સ અને મેનેજમેન્ટ ભવનના સહયોગથી સૌજાણી કોલેજે યોજેલી આ કોન્ફરન્સમાં આટલો સુશોભિત મંચ, આ ડેકોરેશનથી નહીં, આ વ્યક્તિત્વથી સુશોભિત મંચ છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાને જેમનું કુશળ નેતૃત્વ પ્રાપ્ત થયું છે એવા આપણે ત્યાં મહેમાન છે આદરણીય શ્રી ગોહિલ સાહેબ, અને આપણે જેમની અંડરમાં વિદ્યા સાધના કરીએ છીએ એવા આપણા કુલપતિ શ્રી ચેતનભાઈ ત્રિવેદી. માત્ર નામ ચેતન એમ નહીં, સંપૂર્ણપણે ચેતનાનો ભંડાર જેને ગણી શકીએ એવા ઉર્જાના ભંડાર જેવા આ બંનેનું અહીંયા આ મંચ પર વિદ્યાની આ ભૂમિ પરથી અરબી સમુદ્રના બરાબર નિકટ, અહીંથી બરાબર 500 મીટર પાછળ અરબી સમુદ્ર આપણને હોંકારો આપે છે. એટલે મારા સ્વાગતમાં એમનો સૂર ભળે છે, એટલે આપને અરબીના હોકારા જેવા અમારા તાળીઓના અવાજ સાથે, ગડગડાટ સાથે વધાવીને વેલકમ કરું છું. અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે બેન પરીનબેન સોમાણી યુકેથી. આપણે સૌ વિદ્યા સાધકો આજે ચારે સ્તંભો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આપણે સૌ સદભાગી છીએ કે જે રાત્રે 12 વાગે અમદાવાદ લેન્ડ થયું એમનું પ્લેન ઓવરનાઇટ જર્ની કરી અને સવારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. પરીનબેનને તાળીઓના ગડગડાટથી અમે વેરાવલ એજ્યુકેશન સોસાયટી અને ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી હૃદયના ભાવથી આવકારીએ છીએ. આપણા જિલ્લાનો વિકાસભાર જેમના કુશળ ખભા પર છે એવા આદરણીય શ્રી ખટાલે સાહેબ, રવિન્દ્ર ખટાલે સાહેબનું અમે હૃદયના ભાવ અને તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ છીએ. શેરને જેમનું સુકાન સાંપડ્યું છે એવા અને જેમને વિદ્યાર્થીઓએ રોલ મોડેલ તરીકે ગણવા જોઈએ એવા ભાઈ પિયુષભાઈ ફોફંડી પ્રથમ નાગરિક તરીકે મંચ પર ઉપસ્થિત છે. એમને સન્માનતી વખતે અમને તો કેટલું બધું ગૌરવ થાય. પિયુષભાઈ અહીંના વિદ્યાર્થી, એમના સંતાનો અમારા વિદ્યાર્થી, એમની દીકરી અમારે ત્યાંથી MBAમાં 2 વખત યુનિવર્સિટી ટોપ કર્યું. અને વાત એ છે કે એમની એ સિદ્ધિ પછી એમણે આ જ સંસ્થાના કોલેજમાં આ BBA કોલેજના એક અંગરૂપ ભાગ તરીકે બેન રિદ્ધિ અમારે ત્યાં ફેકલ્ટી મેમ્બર છે. એવા ભાઈ પિયુષને આવકારીએ. આપણી ગુજરાતની એકમાત્ર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એ CIFT સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફિશરીઝ ટેકનોલોજી, એમના ડૉક્ટર આશિષ ઝા ઉપસ્થિત છે, એમને આવકારું. અમારા જ કહી શકાય એવા ભાઈ કેતનભાઈ સુયાણી, એ સમગ્ર ગુજરાતના સી ફૂડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના ચેરમેન છે. આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેવાના હતા. સમગ્ર ભારતના ચેરમેન પણ વેરાવલમાંથી છે. ઓલ ઇન્ડિયા સી ફૂડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના ચેરમેન આખા ભારતને જે નેતૃત્વ આપે છે એવા ભાઈ જગદીશભાઈ ફોફંડી એ આજે અત્યારે ઉપસ્થિત રહેવાના હતા, પણ ટ્રાવેલિંગ કરીને થોડું ઇન્ફેક્શન લઈને આવ્યા એટલે હી અવોઇડેડ. એમણે એમ કહ્યું કે મને આજે હાજર ગણી લેજો. એવી જ રીતે લલિતભાઈ ટ્રાવેલ કરીને ગાંધીનગરથી આવ્યા, એટલે લલિતભાઈ પણ થોડા તબિયતથી નાદુરસ્ત હોવાને કારણે એમણે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પંડ્યા, અમારા પ્રાચાર્ય સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના વિશ્વવિદ્યાલયના, એમને પણ અમે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આવકારીએ છીએ. અમારી આ સંસ્થાના પાયામાં જેમના સહયોગ અમે કાયમ નિત્ય યાદ કરીએ એવી વેરાવલ પીપલ્સ કોઓપરેટિવ બેંકને નેતૃત્વ પૂરું પાડતા એમના ચેરમેન ભાઈ શ્રી અશોકભાઈ ગદા, આપને પણ અમે હૃદયના ભાવથી આવકારીએ છીએ. અને જેમણે આ કોલેજને સદૈવ પોતાની ગણી એવા ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના EC મેમ્બર્સ, કાઉન્સિલ મેમ્બર્સ ડૉક્ટર જીવાભાઈ વાળા, ચંદ્રેશભાઈ અને ડોલીબેન, આ ત્રણેયની જોડેનો ખબર નહીં આત્મીય અભેદ, એવો આત્મીય અભેદ છે કે એમને હું આ સંસ્થાથી ક્યારેય જુદા કલ્પી નથી શકતો. એટલે આપ સૌનું મંચનું વેરાવલ એજ્યુકેશન સોસાયટીના સમગ્ર ટ્રસ્ટ બોર્ડ વતી, સૌજાણી કોલેજ વતી, અમારી યુનિવર્સિટીના કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ભવન તરફથી આટલી વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ સરસ્વતીના સાધકો, સારસ્વતો,
આપ જે ભૂમિ પર પધાર્યા છો ને એ ભૂમિ સાધનાની ભૂમિ છે. એટલે આપણે સૌ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છીએ ત્યારે આપણા બધાની સમગ્ર ચેતના આ સાધના ભૂમિમાંથી કશું ગ્રહણ કરે. અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત છે, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર્સ ઉપસ્થિત છે, એસોસિએટ પ્રોફેસર્સ ઉપસ્થિત છે, પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, ભવનના વડાશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, કુલપતિશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, સંચાલન જેમના હાથમાં ગવર્નન્સ છે એવી બે પાંખ, એક સરકારની ગવર્નન્સ પાંખ એટલે આદરણીય કલેક્ટર સાહેબ અને આપણા વિકાસ અધિકારી સાહેબ, અને યુનિવર્સિટીની ગવર્નન્સ પાંખ એટલે આપણી એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ એ ઉપસ્થિત છે. આપણે ચિંતન કરવાના છીએ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી NEP 2020 ઉપર. 1986 પછી પહેલી વખતે એક એવો મોકો ઉપસ્થિત થાય છે કે કોઈક શિક્ષણ વિશે વિચારે છે. બીજી વાત કે આપણને જે લોકોએ 15 વર્ષનું સ્નાતક કક્ષાનું માળખું 1 થી 15 સુધીનું આપ્યું, એમાં પહેલી વખતે આપણે વિશ્વના પારામીટર્સની સાથે કદમ મિલાવવાના છીએ. અને એ હાયર એજ્યુકેશનનું ચિંતન કરવા માટે તમે લોકો અહીંયા છો અને તમારી જોડે માસ્ટર્સ અને PhD કરતા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા છે. ચાલો આપણે સૌ પ્રયત્ન એવો કરીએ કે આ ચિંતન અમારું સાર્થક થાય. દાદા સોમનાથને આપણે પ્રાર્થના એવી કરીએ કે અમે આપની ભૂમિ પર આવ્યા છીએ અને તમે બધા સારસ્વતો છો, એ તો એમના બહુ લાડકા છો ભાઈ ચેતનભાઈ, એટલા માટે કે એમના ડમરૂમાંથી નીકળેલા માહેશ્વર સૂત્રોમાંથી સમગ્ર સૃષ્ટિનું વાંગમય જન્મ્યું. માહેશ્વર સૂત્રો જે આ વિશ્વની ભાષાની જનની છે, એ 14 સૂત્રો ઉપર આખા વિશ્વનું બધું લિંગ્વિસ્ટિક મીડિયા બધું જ એમાં બધી જ ભાષાઓ એમાં સામેલ છે. એટલે આપણે સોમનાથના આને મહેમાન છીએ, એટલે મારું તો ગજુય કેટલું નરેન્દ્રભાઈ, એ આખા વિશ્વનો નિયંત્રક, એમને આંગણે આવેલા મહેમાનોને વંદન કરવા સિવાય મારું બીજું શું. એટલે આપ સૌને અહીંયા સોમનાથની ભૂમિ પર વંદન સહ આવકારું છું. આપણું ચિંતન સફળ થાય એ માટે ઋગ્વેદના અનધિકૃત ચેષ્ટા આચાર્યશ્રીની રજા લઈને ઋગ્વેદના અંતિમ મંડલમાં અંતિમ સૂક્તોમાં એક સંજ્ઞાન સૂક્ત કહ્યું, અને આપણે બધાએ આ આખો મંચ અને છેલ્લામાં છેલ્લો નાની ઉંમરનો વિદ્યાર્થી આપણા બધા માટેનું આ સૂક્ત છે, સમગચ્છધ્વમ, અમે સાથે ચાલીએ, સમવદધ્વમ, અમે સમાન ભાવે બોલીએ, સમવો મનાંસી જાણતા, અમારું સમાન મન સરખા વિચારોને ગ્રહણ કરે, અમારું જ્ઞાન સમાન હો. અને પછીનો વાત જ્યારે વિશ્વમાં બીજી કશી જ વ્યવસ્થા નહીં હતી એ વખતે અમારો ઋષિ એમ કે જે સમાનો મંત્ર, અમારી મંત્રણાઓ સમાન હોય અને સમાની સમિતિ 5,500 કરતાં વધારે 10,000 અને 5,500ની વચ્ચેનો ગાળો, એ વખતે ઋષિ એમ કહે છે કે અમારી સભા છે એ સમાન મંત્રણાવાળી હોય. એટલે આ ઋગ્વેદની પ્રાર્થના સાથે ફરી એક વખત હૃદયના ભાવથી આપ સૌને વંદન સહ આવકારું છું. થેન્ક યુ. એક વખત જયઘોષથી આપણે પ્રારંભ કરશું. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી. Thank you, sir. Now, I would request our worthy chief guest to accept the memento as a token of our delight and respect we owe to you for being significant part of this abiding occasion. I would like to request Saujani College Principal Dr. Jigar Rawal sir to present memento to Dr. Chetan Trivedi, Vice Chancellor, BKNMU, Junagadh. Thank you, sir.
I request SM Popat sir, Chairman, to present memento to RG Goyal sir, Collector Gir Somnath. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. Girishbhai Karia, sir, to welcome the Mr. Ravindra Khattale, sir, DDO of the Gir Somnath. તાળીઓ સતત ચાલુ રહેવી જોઈએ. I request Mr. Girishbhai Thakkar, sir, to welcome the Mr. Piyushbhai Phopandi, President of the Verawar Patan Joint Municipality, Gir Somnath. Thank you, sir. I request Professor Baushi Dodia, sir, to welcome the Mr. Jha, sir, Chairman of the CIFT. Welcome, Jha, sir. He is working as a Chairman of the CIFT, one of the research institute of the Gir Somnath. We heartily welcome you, sir. Thank you. Now I request Mr. Dr. Krishnakant Dwivedi, sir, who welcome the Mr. Ketanbhai Suyani, sir, who is the Chairman of the All Seafood Export Association from Gujarat. Thank you, sir. Now I request Mr. Professor Himanshu Jankar, sir. Okay, more Himanshu Jankar, sir. Please welcome the Dr. Narendra Pandya, sir, Principal of this Somnath Sanskrit College. Welcome, sir. I request Mr. Pradeep Mehta, sir, who welcome the Executive Council member, Mr. Chandresh Bhai Herma, sir. I request Mr. Chirag Raj, sir, to welcome the Executive Council member, Professor Dr. Jiva Bhai Wala, sir. Welcome, Chandresh Bhai. Mr. Chirag, sir, welcome the Professor Dr. Jiva Bhai Wala, sir, who is the working as the Executive Council member and who always motivate us and guide us and work as a mentor of this institute. We heartily welcome you, sir. I request Mr. Hardik Purohit, sir, who welcome the Ms. Bhavna Ajmera Madam, Executive Council member of Bhakta Kavi Narsimha Mehta University. Pardon, sorry for the any mistake from stage side. May I request Mr. Girish Karya to welcome our honorable guest, Dr. Praveen Somani. Okay. ભાવનાબેનને વિનંતી કરું.
આપ સ્વાગત સ્વીકારશો અને સાથે વિનંતી કરું અમારા ચેરમેન ડૉક્ટર એસ એમ પોપટ સાહેબ આપને અને યુનિવર્સિટી વતી કુલપતિ સાહેબ આપને આપ ભાવનાબેનને પછી અમારી એ મારા એને અહીંયા આ સ્ટેજ ઉપરથી એમ કહ્યું છે ને તમારી દીકરી જો એટલે એ જીદ નહીં મૂકે, કારણ કે મારી દીકરીઓ છે. થોડા વખત પહેલાંના એક કાર્યક્રમમાં એવું થયું કે અચાનક ભાવનાબેન અમારા મહેમાન હતા ને ખબર પડી કે આજે એમનો જન્મદિવસ છે. એટલે એ કાર્યક્રમમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ અને અમે બધા એમનો જન્મદિવસ ઉજવી અને આશીર્વાદ આપ્યા. તો એમને અમે એમની પહેલાંના એક કાર્યક્રમમાં એમના પપ્પા જોડે હતા એટલે તે દિવસે ભાવુક થઈ ગયા. મારા વતનના ગામના છે એટલે મને દીકરી જેટલા જ વાલા હોય, પણ મને ખબર છે કે મારી બે દીકરીઓ છે એમ આ દીકરી છે મેંદરડાના વતની હોવાને કારણે પણ એ ગીરનું નાકું છે. તો કુલપતિ સાહેબ આપને વિનંતી કરું, ચેરમેન સાહેબ આપને વિનંતી કરું, આપણી સાથે મંચ પર જે ઉપસ્થિત છે એ આપણી આ વિદ્યા સાધનામાં જેમનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે, જે પશ્ચિમના વિકસિત દેશમાં શિક્ષા જોડે જે સંકળાયેલા છે. વી આર વેરી મચ ગ્રેટફુલ પરિન સોમાની મેડમજી ટુ અવેલ યુ હિયર ઓન અ dais of such a small college of a small city. This is not a metro city. This is a small city. Our population is hardly 2 lakh. Our main industry is the fishery industry. And our area is known as the coastal area as well as the Gir area. Gir Somnath is the combined name of this district. Why? Because Somnath is the land of cosmic energy. And the Gir is the place where the only lions are residing amongst Asia. Other than Asia, only Africa is having the fortune to have lion in their forest. Apart Africa, only this place, Gir Somnath place, is having the Gir lion, and that is the best symbol of energy. So we are living at the energy, both the energy. One is the divine energy and one is the Lokik, or otherwise among us the animal kingdom, lion is the king. So it's our fortune to avail you here on this land. So I request our chairman and Kulpati sir to welcome you on behalf of entire audience, all the people. Please, Dr. Popat sahib and Dr. Chetan bhai. તાળીઓથી આપણે સૌ પરીનબેનનું સ્વાગત સન્માન અભિવાદન કરશું. ભાવનાબેન પ્લીઝ જોઈન, આપ પણ જોડાઓ. અને ભાવનાબેનનો પણ પોપટ સાહેબ બાકી છે ને, જાઓ આપ જાઓ. ડૉક્ટર જીગર રાવલને પણ વિનંતી કરું આપ. સૌજાણી કોલેજ એનું રજત જયંતિ વર્ષ ઉજવી રહી છે. ક્યારે 25 વર્ષ પસાર થયા એ ખબર ન પડી, પરંતુ આ સંસ્થા એના 70મા વર્ષ તરફ ગતિ કરી રહી છે. એટલે બધા જ પૂર્વસૂરીઓને આજે વંદન કરીને આ સભાગૃહમાં એ સ્થાપક અમારા સૌના સાઉલ એમના દિવ્યાત્માઓ એ આપણી વચ્ચે આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત હશે. આ તકે હું સ્વાગત અભિવાદનની નોંધમાં અમારા આદરણીય શ્રી બંધિયા સાહેબ, ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટના સૌ પ્રોફેસર મિત્રો, વેરાવલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનનું કારભાર જેમનું નેતૃત્વ જેમના દ્વારા ચાલી રહ્યું છે એવા શ્રી ઇસ્માઇલભાઈ શામરા, અમારા ભાઈ શ્રી લખમભાઈ ભેસલા, મારા આ સંકુલના સર્વ પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ. અહીંયા અમે પ્રી પ્રાઇમરીથી 12મા ધોરણ સુધી ગુજરાતી, પ્રી પ્રાઇમરીથી 12મા ધોરણ સુધી અંગ્રેજી, 3 ગ્રેજ્યુએશનના કોર્સિસ BCA, BBA અને BCom, અને 2 માસ્ટર ડિગ્રીના કોર્સિસ MBA અને MCA એ ત્યાં હાઈવે પર ચાલે છે. આ બધી જ સંસ્થાના આચાર્યશ્રીઓ, સ્ટાફ મેમ્બરો, આપ સૌની મહેનત અહીંયા છે. આપ સૌનો પણ
ટ્રસ્ટ વતી ટ્રસ્ટના મંત્રી તરીકે માત્ર સ્વાગત કરું તો નગુણો કહેવાય એટલા માટે કે છેલ્લા 1.5 મહિનાથી આપ લોકોએ દિવસ રાત જોયા વગર અહીંયા કામ કર્યું છે. મારી શાળાનું રિનોવેશન ચાલતું હોવાને કારણે પણ ઘણો બધી અવ્યવસ્થાઓનો ભાગ હતો, છતાંય આજે બધું એકદમ સરસ થયું છે, એટલે આપ સૌને આવકારું છું. પત્રકાર મિત્રો ઉપસ્થિત છે. હું અહીંથી વિનંતી કરું ડૉક્ટર જીગર રાવલ સાહેબને કે પત્રકાર મિત્રોને આપણી સ્મૃતિ ભેટ પુસ્તકના રૂપે આપણે પુષ્પહારને આ મંચ પર આ વખતે એવું નક્કી કર્યું હતું કે નો ફ્લાવર ટુ બી યુઝડ ઓન ડાયસ. એને બદલે સુંદર પુસ્તકો બધા મહેમાનોને આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. એ પુસ્તકોની સ્મૃતિ આપની પાસે રહેશે. કાર્યક્રમના સંચાલન માટે અમારા બંને બહેનોને પાછા વિનંતી કરું વચ્ચેથી વિક્ષેપ પાડવા બદલ ક્ષમા. આપ પધારો. Now I request our chief guest to inaugurate Sri KM and Srimati KK Saujani, BBA, BC and Commerce College, souvenir. Souvenir of this conference. I request everyone to please inaugurate this souvenir. Thank you, everyone. Now, I would like to request all the dais members to inaugurate Shri KM and Srimati KK Saujani, BBA, BCA and Commerce College website, which is prepared by Parth Jetwa, our former student and now working as a technical and placement officer with our institute. Launching of the website, sir. ખૂબ ટૂંકા સમયમાં જેમણે આ વેબસાઇટ તૈયાર કરી છે એવા ભાઈ પાર્થને આગળ આવવા વિનંતી કરું. આ સંસ્થાનો ગ્રેજ્યુએટ પણ અહીંથી થયો અને એનું MCA પણ મારી કોલેજમાંથી થયું. 1.5 વર્ષ માટે અમારા કુલપતિ સાહેબ એને ઉછીનો લઈ ગયા હતા અહીંથી મારી પાસેથી, અને આજે પાછો આપ્યો છે. એટલે એના પછીનું આ પહેલું કામ છે. એટલે સર આપને આનંદ થશે કે સુંદર કામ એમણે કર્યું છે.
થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. We are also launching the website of Sonacha College. I request Mr. Parth Jetwa to take the remote control of our Honorable Collector Sir to launch the website of our Urban Institute, NJ Sonacha Management and Technical Institute. We are launching the other website of our PG College. કાર્યથી આપણે સૌ આ કાર્યને વધાવશું કારણ કે it is not only the designing. Students, faculties, દરેકના ફીચર્સ એમાં એડ-ઇન્સ છે. Students can visit the website and get the material, question paper. Also they can connect with the direct GTU website. We are also provide the alumni form is there. Students can access the material relating to management, MBA and MCA courses. Thank you sir. Moving on towards, it will be my honor to invite Ravindra Khatale sir, DDO Gir Somnath, to present for his thinker words. આમાંથી કેટલા લોકોને ગુજરાતી આવડે છે જે સામે છે? ઓકે, એને ગુજરાતી નથી આવડતી એટલા કોઈ છે? ઓકે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, ठीक है. So I'll interchange in between Gujarati and English. આજના આ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ગોહિલ સાહેબ, ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી અને સ્ટેજ ડાયસ ઉપરના તમામ ઇતર મહાનુભાવો, બહુ સમય નથી લેવાનો એટલે બધાનું નામ નથી લેતો. બેસિકલી આ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે 1986 પછી this is the first time that we have launched a new education policy 2020, and the purpose of launching such policies is that over a period of time there are so many things which gets changed. Earlier India is not new to education policies. हमारे यहाँ पे कभी ऐसा था नहीं कि we were backward country. We were backward in technological aspect, but when it comes to education, learning, हमारा शास्त्रों जे छे they are one of the oldest. તમે જુઓ આપણે ત્યાં શાસ્ત્રજ્ઞો છે, the scientist which we know, આઇન્સ્ટાઇન છે, ન્યૂટન છે, એવા સાયન્ટિસ્ટ આપણે ત્યાં 2-2,500 વર્ષ પહેલાં જ હતા. આપણે બધાએ ચારવાક સંહિતા રીડ કરી હશે, પછી સુશ્રુત સંહિતા છે જેમાં સર્જરીનો પણ બધી જ ટેકનિક આપેલી છે. તમે જુઓ એસ્ટ્રોલોજી અથવા એસ્ટ્રોનોમી છે, એમાં વી વેર ફાર અહેડ ઓફ સો મેની અધર કન્ટ્રીઝ. આપણે કહીએ છીએ કે ગેલિલિયોએ દૂરબીનનો શોધ લગાવ્યો પછી આ બધું શાસ્ત્ર ડેવલપ થયું. પણ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે આપણે ત્યાં જે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર છે એ લગભગ 3,000-4,000 વર્ષ જૂનું છે. અને આમાં આ લોકો જે પંચાંગ બનાવતા હતા અથવા જે ગ્રહોની ગતિ છે, કેટલો ગ્રહ કેટલા સમયમાં એમની ટ્રેવલ પૂરું કરે છે, પછી નવો અમાવસ ક્યારે આવશે, ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટ ટુ ધ સેકન્ડ્સ. અને આ બધી વસ્તુઓ દૂરબીન વગર આપણા લોકો કરી હતી. તો પરાશર હોય કે જેમિની ઋષિ હોય, દે વેર સાયન્ટિસ્ટ ઓન ધેર ઓન. અને આ લોકોની જે સાયન્સની પદ્ધતિ હતી, ઇટ વોઝ થ્રુ ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ થ્રુ એક્સપિરિયન્સ. ઓબ્ઝર્વેશન તો છે જ, પરંતુ ઇટ વોઝ ઓલ્સો થ્રુ એક્સપિરિયન્સ. કારણ કે
મારા મંતવ્ય પ્રમાણે there are two kinds of sciences. One is empirical science and other is experiential science. Empirical science is basically you are doing some experiments outside and then on the basis of observation you are making some conclusions. For example, सामने अगर दीवा है आनी ऊपर हूँ मारो उसके ऊपर मैं अपना हाथ रखता हूँ तो मुझे चटका लगेगा. That is experience. तो छोटा बच्चा फिर वहाँ पे जाएगा. That is basically observation or experience. But there are certain sciences like if you talk of yoga, pranayam, these are experiential sciences. Because yoga is as scientific as Einstein's theory of relativity. Einstein ने दिया था कि E is equal to mc square. योग पतंजलि खाली आटલું જ કહે છે કે યોગસ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. That is his formula. Now you can elaborate on it. कि તમે योग करो तो તમારી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય. That was his philosophy. तो ऐसे अपने इंडियन जो शास्त्र थे, वेदास थे, उनको अपौरुषेय इसलिए भी बोलते कि दे आर इनफेलिएबल, वो कभी फेल नहीं होते. मैं योगा करता हूँ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा. आप करोगे तो आपको ही मिलेगा. बट दैट इज़ नॉट द केस विथ एम्पिरिकल साइंसेस. मुझे वायरल हुआ है, डॉक्टर ने मुझे कोई दवा दे दी तो बेसिकली मैं 2 दिन में रिकवर हो सकता हूँ, और सेम दवा किसी और को दी तो ही मे नॉट रिकवर. सो अपने जो एम्पिरिकल साइंसेस है उसमें ट्रायल एंड एरर चलता रहता है. आप साइंस में भी देखना, पहले न्यूटन ने कोई चीज़ बोली थी, आइंस्टाइन कॉन्ट्राडिक्टेड इट, फिर अभी उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, या फिर आपका जो स्पेस टाइम थ्योरी आई है. सो व्हाट इट प्रूव्स दैट एम्पिरिकल साइंसेस को वी गिव लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट. हम लोग क्या बोलते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने दवा दी, फ़र्क नहीं पड़ा, फिर 10 दिन बाद हम जाते हैं, बोलते हैं कि दवा चेंज करके ट्राई करो. तो हम ये नहीं बोलते कि मेडिकल साइंस गलत है. बट सेम चीज़ when we go to some astrologer or some योगा पर्सन, उसको बोलते हैं कि तुमने तो बताया था ये हुआ नहीं. बिकॉज दोज आर, वहाँ पे भी हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए. विदाउट गेटिंग इनटू द अदर टॉपिक्स, मेरा पर्पस कहने का यही था कि इंडिया हैड अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अपने यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट रिसर्चर्स यहाँ पे हुए. मैथमेटिक्स में आप जो आर्यभट्ट छे. सो meantime what happened, because of British rule, they changed the education system. It was changed for the needs of those times, because us time pe they wanted good English speaking people who have some accounting skills. અમને બધાને ક્લાર્કની જરૂરત હતી, કારણ કે ઓફિસર તો બધા બહારથી જ આવતા હતા, આઈએએસ હોય કે આઈસીએસ હોય અથવા પોલીસ મિલિટરીવાળા જે ઓફિસર કેડર હતી. પણ નીચેની જે કર્મચારી કેડર હતી એ એમને ઇન્ડિયામાંથી જોતી હતી. પણ આપણે શું ભૂલ કરી કે સ્વતંત્ર મળ્યા પછી પણ વી કન્ટિન્યુડ વિથ દ સેમ સિસ્ટમ. કે અત્યારે તમે જુઓ, છોકરાઓ 10મીમાં 90%, 95% લઈને આવે, પણ તમે 10 વર્ષ પછી પૂછો ક્યાં છે તો એ ગુમ થઈ જાય. કારણ કે એમનું જે टाइप ऑफ एज्युकेशननी जे मेथड थी ए रट्टा मारवानी थी कि तमे बधु मगअप करी लो, पेपर पर जईने वोमिट करो. दैट इज नॉट द एज्युकेशन सिस्टम दैट वी डिजायर. सो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी टेक्स अस इन दैट डायरेक्शन, दैट योर एज्युकेशन शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट शुड हैव बोथ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एट द सेम टाइम रिसर्च ओरिएंटेशन. सो आई एम रियली हैप्पी कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आप कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, दे विल आस्क यू कि दे विल नॉट नेवर आस्क यू आपके परसेंटेज कितने थे. जैसे हम सीईटी में या फिर कैट में इसमें आपके परसेंटेज देखे जाते हैं. बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर सम गुड फॉरेन यूनिवर्सिटी, दे विल आस्क कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, देन हाउ मेनी पेपर्स यू हैव पब्लिश्ड. सो पेपर पब्लिशिंग करना, रिसर्च करना, दैट शुड बी द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन. एंड एज वी आर फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो मैं थोड़ा छोटा आपके बीच में भी थॉट रख के जाऊँगा. इन अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी और बाद में राइट टू एजुकेशन आया था, उसमें फ्रॉम 6 to 14 द एजुकेशन वाज कंप्लीट. फ्रॉम द एज 6 to 14 इट वाज कंपल्सरी. नाउ दे हैव चेंज्ड इट एंड नाउ इट इज़ फ्रॉम ईयर 3 to 18. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. सो प्री स्कूल एजुकेशन हैज़ ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ एजुकेशन. सो व्हाट यूज टू हैपन, प्राइवेट सेक्टर हैज़ टेकन द लीड. अपने यहाँ पे आप देखना, प्राइमरी से प्री प्राइमरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी, 3-4 लेवल હોય છે. આપણા સરકારમાં આંગણવાડી હોય છે. આંગણવાડીમાં બધા જ બાળકો 3 વર્ષ સુધી સાથે બેસે છે. सो वी आर ट्राइंग कि वो सेम कंसेप्ट अपने आंगनवाड़ी में आ जाए, क्योंकि दोज आर द फॉर्मेटिव इयर्स. कुमारनी माटी जेम बाळकनो ए वखते मगज होय छे, तो एने जे रीते तमे घडवा इच्छो छो ए तमे आ पीरियडमां करी शको छो. एटले फ्रॉम द एज 2 to 6 whatever skills you are going to impart,
बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है. वन इज फाइन मोटर स्किल्स, कि आपके फिंगर्स है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है. तो उसमें जैसे हम बचपन में खेलते थे कि आपने माटी का कुछ सीताफल बना दिया, बैंगन बना दिया, या फिर हम अभी छोटी चीज़ बोलते हैं कि बच्चों को बोलो कि पेपर है उसको फाड़ो, बस एकदम जीना जीना फाड़ो. तो एनाથી એમની આંગળીયા दे बिकम क्वाइट निम्बल एंड फ्लेक्सिबल. आगे जाके उसका हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा, वो खुद के बटन लगा पाएगा, लेस बांध पाएगा. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. देन सेकंड इज ग्रोस मोटर स्किल्स. ग्रोस मोटर स्किल्स इज बेसिकली हाउ गुड हिज बिगर मसल्स आर वर्किंग. वो चलता बराबर रिदम में है कि नहीं, व्हेन ही इज रनिंग वो कैसे रनिंग कर रहा है, बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं ट्रैम्पोलिन पे. दीज आर ग्रॉस मोटर स्किल्स. तीसरा होता है रिकॉग्निशन स्किल्स या फिर मेमोरी स्किल. मेमोरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आवर एजुकेशन लर्निंग फोकस्ड अ लॉट ऑन मेमोरी, बट इट वॉज नॉट रोट लर्निंग. जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि पतंजलि सूत्र, तो लोगों को पतंजलि सूत्र गीता बाय हार्ट होते थे. उसका पर्पज़ ये था कि आप कोई मगअप नहीं कर रहे हो, आप बस सूत्र को ध्यान में रख रहे हो. योगस चित्त वृत्ति निरोध, अभी उसके ऊपर यू कैन राइट अ कंप्लीट बुक. या फिर एनी जैसे हम वेदांता फिलोसॉफी को वी समराइज इन वन लाइन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म इव नापरा, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल ऑफ एनी फिलोसॉफी. दैट इज द अल्टीमेट फिलोसॉफी. एक लाइन में शंकराचार्य ने बोल दिया, उसके ऊपर थेसिस पे थेसिस हम लिखते जाते. दैट इज़ हाउ आवर मेमोरी शुड बी. मेमोरी शुड नॉट बी कि मुझे सब फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है. और चौथा होता है सोशलाइजिंग स्किल्स. तो ये सब चीज़ें अपने आंगनवाड़ी में भी होती है. इन गिर सोमनाथ हमने ऐसी वे आर ट्राइंग कि हम हमारी हर आंगनवाड़ी इट शुड बिकम एज अट्रैक्टिव एज जॉयस एज एनी प्राइवेट और स्कूल. तो हमने अभी 200-250 बनाई है, बट आई एम जस्ट पुटिंग अ थॉट इन बिटवीन. आप भी जहाँ पे जाओगे थिंक इन दैट एस्पेक्ट. वंस द फाउंडेशन इज गुड, बच्चा 6 साल तक जो भी एक लैंग्वेज स्किल्स मोटर स्किल्स एक्वायर कर ले, आपनी लाइफ સુધી ટકે છે. એટલે that is the focus of government कि आपका बेस एक बार पक्का हो जाए, हेल्थ एंड एजुकेशन. उसके बाद देन देर आर सो मेनी मिक्सेस विच आर अवेलेबल. डिटेल में तो आप लोग जाओगे कि अभी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है. यू कैन हैव मॉड्यूल्स, यू कैन interchange, you can also study some other subject. I have not gone into the details of those things, but all the best to all of you. And whatever papers that you are going to present, I think most of you must be presenting it for the first time. So take it as a good opportunity. Keep on learning and participate wherever you get an opportunity, because these are the things which will give you a proper perspective. Because आप यहाँ पे आओगे, भले आपका प्रोजेक्ट इतना आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, बट आप किसी और के प्रोजेक्ट्स देखोगे तो यू गेट अ गुड एक्सपोजर कि ऐसा भी करना चाहिए. यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन एज वेल. एंड आई थैंक द organizers for inviting me and organizing such a good international conference in अपने वेरावल जैसे छोटे टाउन में अरेंज करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, sir, for accepting our invitations and making your valuable presence over here. We owe to you and giving such a great information regarding the research paper that will also motivate us to do more work towards the research paper. Thank you so much. Moving on towards, it will be my honor to invite Mr. Piyush Fafande, President, Veraval Patan Joint Municipality, former President, Seafood Export Association of India, Gujarat region, to present for his thinker words. જય સોમનાથ. મને લાગે થાકી ગયા છે બધા. ખાલી 8-10 જણા જ ખાલી હિન્દી અને અંગ્રેજી સમજે છે, બાકી તો બધા ગુજરાતીમાં જ બોલું છું ને. જય સોમનાથ. આ નેપની કોન્ફરન્સમાં અત્રે ઉપસ્થિત જિલ્લાના આદરણીય કલેક્ટર સાહેબ શ્રી ગોહિલ સાહેબ, શ્રી ખતાલે સાહેબ, આપણા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ત્રિવેદી સાહેબ, બેન જે બહારથી આવ્યા છે સ્પેશિયલી આ કોન્ફરન્સ માટે, પરીનબેન, અમારા ડોલીબેન, झा साहेब, केतन भाई, गिरीश भाई, मंचस्थ सर्वे आगेवानो, I welcome you all in the spiritual land of the Somnath. I welcome
you all in my beautiful spiritual land of Shiva and Krishna. શિવ અને કૃષ્ણની ભૂમિમાં આપ સર્વેનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આ ભૂમિ એ હજારો વર્ષની સાધના કરી અને અડીખમ ઊભેલી આ ભૂમિ છે. આ ભૂમિ ઉપર 14 વખત આક્રાંતાઓએ સોમનાથને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ સોમનાથ તૂટ્યું નહીં. આ સોમનાથની ધરા ના તૂટી અને આ સોમનાથની જે વિચાર હતો આ દેશને આગળ લઈ જવાનો, પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એમને અડીખમ ઊભું રહ્યું. આ સોમનાથમાં આપણને ખબર નથી કે આ સોમનાથમાં શું હતું, પણ અમારા ગુરુ જે અત્યારે રાજનભાઈ છે એ કહેતા કે આ સોમનાથમાં અહીંયા કાપાલિકો એક રિસર્ચ કરતા હતા કે જીવમાંથી શિવ કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય. આપણે માત્ર બીજી રીતે જોયું છે, પણ અહીંયા એ જીવમાંથી શિવમાં રૂપાંતરિત કરવા માટેનો એક શોર્ટકટ સોમનાથમાં લોકો આવતા હતા. હજારો ઋષિ આવી અને અહીંયા પોતે એક રિસર્ચ કરતા હતા કે સેલને કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મ કરી લેવાનો, એન્લાઇટમેન્ટ તરફ જવાનો શોર્ટકટ રસ્તો શું છે. એ શોર્ટકટ રસ્તો અત્યારે જાહેરમાં બોલાય એવું નથી, પરંતુ એ શોર્ટકટ રસ્તો એ સ્પર્મને નીચેથી ટ્રાન્સફોર્મ કરી અને અહીંયા બ્લેક હોલ જે બ્રેઇનનું એક કોર સેન્ટર છે ત્યાં લઈ જવા માટેની એક પ્રોસેસ આ સોમનાથમાં થતી હતી. આપણા બાળકો અત્યારે ભણે છે ત્યારે એને ABCD આવડે, એને કખ ગઘ આવડે, એને ગોખણીયું પટ્ટી આવડે, એના માટે બધા પ્રયત્નો કરે છે. પણ એ બ્રેઇનમાં રહેલી 24 માત્રિકા કેવી રીતે એક્ટિવેટ થાય એ ઋષિમુનિ જ્યારે કહી ગયા કે આ બ્રેઇનમાં રહેલી 24 માત્રિકા કયા મંત્રથી એક્ટિવેટ થાય એ આપણે ભૂલી ગયા. એ નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલયમાં જ્યારે 10 લાખ પુસ્તકો બાળી નાખ્યા, એમાંના અમુક પુસ્તકો જર્મની ગયા અને જર્મની સાયન્સ ઉપર અને ટેકનોલોજી ઉપર અત્યારે રિસર્ચ કરીને આપણે આપે છે, લોકો જુએ છે. એ આપણું સાયન્સ છે. આપણે 2 જાતનું સાયન્સ હતું. હમણાં ખતાલે સાહેબે કીધું, એક ભીતરનું સાયન્સ હતું અને એક બહારનું સાયન્સ હતું. ભીતરનું સાયન્સ ભારત જ બધા દેશને, આ વિશ્વને ભીતરનું સાયન્સ આ દેશને બધાને શીખડાવતું હતું કે જીવમાંથી વાંદરામાંથી માણસ કેમ બનવાનું, માણસમાંથી ભગવાન કેમ બનવાનું, એની યાત્રા માત્ર ને માત્ર આપણો દેશ બધાને શીખડાવતો હતો. આ દેશ શીખડાવતો હતો કે કેવી રીતે યોગ કરવાનો હતો. યોગ હમણાં ખતાલે સાહેબે વાત કરી એમ, યોગ સૂત્રમાં પહેલું સૂત્ર છે અથ યોગ અનુશાસનમ, અને છેલ્લું સૂત્ર છે ચિતિ શક્તિ ઇતિ. અથથી ઇતિની યાત્રા જો કરાવતું કોઈ પણ દર્શન હોય તો એ યોગ સૂત્ર છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં વહેલું સૂત્ર છે સેનરો ઉભયો મધ્ય, એ 14મું છે. પરંતુ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સંવેતા યુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચ કિમ કુર્વત સંજય. હે સંજય, મારા અને પાંડવના પુત્રો આ ધર્મભૂમિ ઉપર શું કરે છે? હું જ્યારે મારું કહું છું કે આ મારું સ્કૂટર છે, મારી ગાડી છે, મારો પરિવાર છે, ત્યારે હું ધૃતરાષ્ટ્ર બનું છું એ કોઈને ખબર નથી. એ આપણું શાસ્ત્રએ આપણે શીખડાવ્યું હતું. એક આ મારો ફોન છે પણ મારો કહું છું ત્યારે હું ધૃતરાષ્ટ્ર છું, એ શાસ્ત્રોએ શીખડાવ્યું છે. એ બાળકને શાસ્ત્રો આપણે ઘણું બધું શીખડાવતા હતા, પણ આપણે આખા ડાયવર્સ થઈ ગયા છે. એ અંજાઈ ગયા છે કે ABCDના વાવલ્સમાં શું છે ને અઆઈના વાવલ્સમાં શું છે, અઆઈ શું કરે છે, જીભ ક્યાં અડે છે, ત્યારે કયા શબ્દો નીકળે છે. આ દેશે આ વિશ્વને સમજાયું હતું કે પફ બભ મ એ જ્યારે બોલીએ ત્યારે હોઠ ઉપર અડે છે, ત્યારે કયા વ્યંજનો કેવી રીતે થાય છે કોઈને ખબર નથી કે શું કામે થાય છે. એની પાછળનું સાયન્સ, આ શબ્દો શોધવા પાછળનું સાયન્સ કેવી રીતે હતું એ કોઈને ખબર નથી. આપણે ત્યાં જવાનું છે, આપણે રિવર્સ યાત્રા કરવાની છે. આ ડબલ્યુ આવ્યું ત્યારે સ્નેપચેટ આવ્યું, ફેસબુક આવ્યું, ટ્વિટર આવ્યું, ઇન્સ્ટાગ્રામ આવ્યું. અહીંયા બેઠા છે એનો સ્નેપ કાઢીને, પણ આપણે ભીતરમાં 180 ડિગ્રીનો ટર્ન લઈને ભીતરની યાત્રા કેમ કરી શકાય એ આપણા ઋષિમુનિઓએ આપણે શીખડાવેલું હતું. અહીંયાના જે રિસર્ચ પેપર છે એ ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરીને રિસર્ચ પેપર ન નાખો, તમે ભીતર જુઓ
કે હું શું સર્ચ કરું છું. રિસર્ચ પેપર લખવું તો બહુ ઇઝી છે. ચેટ જીપીટીને કહી દઈએ કે આ કરી નાખ તો ચેટ જીપીટી આપણે કહી દેશે. પણ રિસર્ચ પેપર એકવાર અંદર ભીતરની યાત્રા કરીને જુઓ તો સાચું રિસર્ચ મળશે. એ જીવ શું છે, એ શિવ શું છે એ મળશે. હું કોણ છું, શાના માટે આવ્યો છું એ મળશે. મારી યાત્રા શું છે એ મળશે. આ આપણું સાયન્સ છે, આ આપણી સાયન્ટિફિક રિસર્ચ છે. હમણાં મને એકાદ વર્ષ પહેલાં ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો એવું આપણે માનીએ છીએ ને એનું નામ આવે છે. પણ એક સંહિતા છે, કોઈ એક સંહિતા હતું, એનું મને નામ ભૂલી ગયો. એમાં આખું શ્લોક સાથે લખ્યું હતું કે આ પ્રમાણે જો થાય તો એ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે એ એપલ ઉપરથી નીચે પડે. એ કદાચ 2000 વર્ષ પહેલાં લખાઈ ગયું હતું. પણ આપણે એ ખબર નથી કે આપણા બધા ગ્રંથોમાં શું લખેલું છે. એટલે જે યંગસ્ટર અહીંયા બેઠા છે એ લોકોને ખાસ વિનંતી કરું છું, જે સ્ટુડન્ટ્સ છે અહીંયા, જે રિસર્ચ પેપર રિસર્ચ કરે છે એ બધાને વિનંતી કે હવે મૂવ ઓન ટુ ધ અવર સાયન્સ, ધ રિયલ સાયન્સ. એ બધા શાસ્ત્રો ભણજો, એ બધા ગ્રંથો ભણજો અને એમાંથી કંઈક ચર્નિંગ થઈને આપણને મળશે. આ સંસ્થા છે એ મારી માતૃ સંસ્થા છે. મારા જીવનનું 1 ધોરણથી લઈને 10 ધોરણ સુધી આ સંસ્થામાં હું મોટો થયો છું. આ સંસ્થાએ મને મોટો કર્યો છે. આ સંસ્થામાં નહોતા ભણતા, નહોતા કરતા તો અમને માર પડેલા છે. અત્યારે તો કોઈને કંઈક કહીએ તો કાં મૂળું એવું થઈ જાય, કાં મા બાપને લઈને આપણે સ્કૂલે પહોંચી જઈએ. આ ભણતર નહોતું. ભણજો પણ સાથે સાથે ગણજો પણ. માત્ર ભણવાથી કાંઈ નહીં વળે. કે ગોખણિયું પટ્ટીનું જ્ઞાન આપણને કંઈ જ કામ નહીં લાગે. એ ગણતર જીવનમાં આવવું જોઈએ. 10મામાં 4 ટ્રાય આપી, આ સ્કૂલમાં આપી હતી, પણ 4થી ટ્રાય એમ થયું કે હવે બસ થઈ ગયું. પછી ગાડી 120ની સ્પીડે ચાલી. આ સ્કૂલમાં 10 વર્ષ કાઢ્યા છે અને કદાચ 4 ટ્રાય થઈ એટલે 12 વર્ષ કાઢ્યા છે. પણ એ સ્કૂલો આપણને આપણું જીવન શીખડાવે છે. હવે માત્ર ભણવા પૂરતું ભણતા નહીં, એ જીવનનું ફળ, એ જીવનનું જે સબસ્ટન્સ છે એ આપણે આપણી સાથે લઈ જવાનું છે. એ સબસ્ટન્સ કેવું છે એને ટચ કરતાં આપણે શીખડવું જોઈએ. અમારા ગુરુએ અમને શીખડાવ્યું છે કે બહારની યાત્રાની સાથે સાથે ભીતરની યાત્રા કેમ કરવાની, બહાર જોઈએ તો અંદર કેમ જવાનું. હમણાં સાહેબે કીધું ને, શ્લોક એક બોલ્યા યોગ સૂત્રનો, ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. એ ચિત્ત શું છે? ચિત્તમાંથી ચિત્તી કેવી રીતે આવે છે? ચિત્તી આપણી અંદર આવે છે ત્યારે એ ચિત્ત એક્ટિવેટ થાય છે. એ ચિત્તી એ એનર્જીનો ફ્લો છે, એ યોગ સૂત્ર શીખડાવે છે. યોગ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. યોગ શું છે? યોગ માત્ર ને માત્ર અત્યારે હાથ ઊંચા નીચા પગ કરી એ યોગ નથી. એ યોગ ભીતર જવા માટેની યાત્રા માટેનો યોગ છે. એ આપણને બધાને શીખડાવ્યો છે. હા, એટલે ઘણું બધું છે, ઘણું બધું કહેવાનું છે. પણ અહીંયા જે લોકો પોતાના પેપર્સ રજૂ કરવાના છે, જે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ પોતાના પેપર રજૂ કરવાના છે, બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અહીંયા બહારથી જેટલા આવ્યા છે એ આ સોમનાથ જજો, કૃષ્ણ ભગવાન જજો. અહીંયા એક જગ્યા એવી છે, કદાચ અહીંયા બેઠનારાને પણ ખબર નહીં હોય કે રાવણે અહીંયા રાવણેશ્વરની સ્થાપના કરી છે. રાવણેશ્વરની કોઈને ખબર નહીં હોય. અહીંયા રામેશ્વર છે, જે રામ ભગવાને શિવલિંગની સ્થાપના કરી છે, એ કોઈને નહીં ખબર હોય. અહીંયા જાનકી માતાએ જાનકીશ્વર છે, એ કોઈને નહીં ખબર હોય. અહીંયા ભીમે સ્થાપેલ ભીમાશંકર છે, એ કોઈને નહીં ખબર હોય. અહીંયા પાંડવોએ સ્થાપેલો પાંડવેશ્વર છે, કોઈને નહીં ખબર હોય. એ સર્ચ કરજો, ગૂગલ ઉપરથી નહીં મળે, પણ એ સોમનાથમાં જઈને સર્ચ કરજો. ફરીથી આઈ વેલકમ યુ ઓલ ઇન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ લેન્ડ ઓફ ધ વેરાવલ. અને અમારી આ માતૃ સંસ્થામાં આટલું બધું યુનિવર્સિટી, નરસિંહ મહેતાની યુનિવર્સિટીમાંથી એક પ્રોગ્રામ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે નાનકડા ગામમાં, નાનકડા પરિવાર વતી, વેરાવળના સર્વે નગરજનો વતી આપ સૌને અહીંયા પધાર્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ભારત માતા કી જય.
Thank you, sir, for sharing your experience with knowledgeable words and sharing the history of Veral as well as India. Thank you so much. Now I would like to request R.G. Gohel, sir, collector of Gir Somnath, to share his knowledgeable words with us. દેવાધિદેવ દાદા સોમનાથની જય. સાથે આજની નવી શિક્ષણ નીતિ એક્સપાન્ડિંગ હોરાઇઝન્સ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન કાર્યક્રમમાં મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આદરણીય કુલપતિ સાહેબ શ્રી ત્રિવેદી સાહેબ, આદરણીય ડીડીઓ સાહેબ, આદરણીય મંચ, પ્રોફેસર સાહેબો, મેડમ, પત્રકાર મિત્રો અને વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, વિશ્વગુરુ તરફ આપણે પ્રયાણ કર્યા છીએ. એમ કહીએ આપણે વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યા છીએ, પણ આપણે વિશ્વગુરુ ઓલરેડી છીએ અને હતા. હમણાં હું યુનિવર્સિટીમાં ગયા વર્ષે ગયો, મને વેદ બતાવવામાં આવ્યા, ઋગ્વેદ, આપણા સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીમાં. મેક્સ મુલર ને એ બધા વિદ્વાનો છે એવું કે સંસ્કૃત ભાષા અને ઋગ્વેદ છે એ 15,000 વર્ષ ઓછામાં ઓછું કીધું છે. ઓછામાં ઓછું 15,000 વર્ષ. તો 15,000 વર્ષ પહેલાં તો દુનિયા કેવી હતી કોઈ કલ્પના પણ નથી કોઈને. એ વખતે જો સંસ્કૃત જેવી સૌથી અઘરી ભાષા એ એટલી વિકાસ પામી હશે તો એ સંસ્કૃતિ જે છે એ શિક્ષણની કઈ ટોચે હશે એ વિચાર કરવાનો છે. વિશ્વગુરુ તો ભારત હતું, આજે પણ છે અને હંમેશા રહેશે. જનક રાજાના દરબારમાં જનક પોતે જ્ઞાની હતા, વિદેહી હતા કે ને જનક રાજા. એમણે એક યજ્ઞ એણે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારે અહીંયા એક શાસ્ત્રાર્થ કરવો છે. એટલે એણે 1,000 ગાયો સોનાના શિંગડે મઢેલી અને એમણે રાખી અને કીધું કે શાસ્ત્રાર્થમાં જે આમાં જીતે એને આ 1,000 ગાયો દાનમાં આપી દેવાની છે, ઇનામ તરીકે જે ગણો તે. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ આવ્યા એમના શિષ્યો સાથે ને કીધું ભાઈ ગાયો બધી આપણે લઈ જાઓ ઘરે. એમ કે મારી સામે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવે એવી કોઈ સંભાવના નથી. એટલે શિષ્યો બધા એ ગાયોને લઈને જતા હતા. એટલે કન્યાએ એને રોક્યા, ઊભા રહ્યો. એ હતી વિદુષી ગાર્ગી. એણે યાજ્ઞવલ્કને કીધું કે ભાઈ તમે એમને તમને ચેલેન્જ કર્યા વગર આ ગાયો તમે નહીં લઈ જઈ શકો, મારી સાથે તમે શાસ્ત્રાર્થ કરો. એણે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, સૃષ્ટિ કોણે બનાવી? એટલે ઋષિએ કીધું કે ભાઈ ઈશ્વરે. એટલે કીધું ઈશ્વરને કોણે બનાવ્યો? એનો પ્રશ્ન નહોતો એમની પાસે. અંતે શાસ્ત્રાર્થમાં ગાર્ગી જીતી. તો યાજ્ઞવલ્ક્ય જેવા ઋષિને પણ જે પરાજિત કરી શકે એવી કન્યાઓનું શિક્ષણ એ જમાનામાં આપણે ત્યાં હતું. તો એ પરંપરાને આગળ વધારતા વધારતા હજી 2 દિવસ પહેલાં મારે વાંચવામાં ક્યાંક આવ્યું કે ભાઈ ભારતમાં વિદેશી આક્રમણો પહેલાં શિક્ષણનું પ્રમાણ 70% હતું. 70% શિક્ષણ 1,000 વર્ષ પહેલાં ભારતમાં હતું. નાલંદા વિદ્યાપીઠ, સોરી નાલંદા નહીં પણ બિહારમાં કઈ નાલંદા ને, નાલંદા વિદ્યાપીઠને બખ્તિયાર ખિલજીએ સળગાવી 2 મહિના સુધી એ આગ ચાલી હતી. 2 મહિના સુધી એ આગ ચાલી. એટલું એમાં સાહિત્ય હતું. એટલે પહેલો જ્યારે પણ તમારું કોઈ આક્રમણ થાય એટલે તમારા વિચાર ઉપર આક્રમણ થાય, તમારા જ્ઞાન ઉપર આક્રમણ થાય. આક્રમણખોરોએ ઈરાનની લાઇબ્રેરી સળગાવી. 7 માળની લાઇબ્રેરી એ જમાનામાં સૌથી વિશ્વની મોટામાં મોટી લાઇબ્રેરી હતી. તો જ્યારે પણ કોઈ તમારી ઉપર આઘાત કરે ત્યારે તમારા જ્ઞાન ઉપર કરે હંમેશા. એટલે વિચાર કરો કે 2 મહિના સુધી જે આગ લાગી હોય તો એમાં કેવા પુસ્તકો હશે, કેટલા હશે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણતા હશે અને એ જ્ઞાનનો ફેલાવો કેટલો હશે. પણ કાળક્રમે એમાં
એ આપણને બહુ મોટું એમાં નુકસાન ગયું છે. છતાં પણ વેદ મને બતાવ્યા, મેં જોયા તો એ હજી પણ આપણી પાસે ઘણું સાહિત્ય, અમૂલ્ય સાહિત્ય અસંખ્ય, જેવી રીતે ડીડીઓ સાહેબે વાત કરી, વૈદકથી માંડી, ખગોળથી માંડી, અધ્યાત્મથી માંડી અને દરેક શિક્ષણના દરેક ક્ષેત્રે નંબર 1 એ આપણો દેશ હતો. એ હમણાં સંશોધન આવ્યું છે, એ મેં કાલે જોતો હતો, હું મારા વાંચવામાં આવ્યું, 2047માં ભારત વિશ્વનો નંબર 1 દેશ હશે. આજે જે અમેરિકા કે જે કાંઈ કહીએ છીએ આપણે, 2047 ગણતરી કરી છે આપણા બધા વિચારકોએ. દેશ બાય ઓલ મીન્સ, બધી રીતે વિશ્વનો નંબર 1 દેશ હશે. અને મને જે રીતે ચાલી રહ્યું છે, સરકાર જે રીતે કામ કરી છે, એમાં કોઈ પણ શંકાને સ્થાન નથી કે આ દેશ વિશ્વનો નંબર 1 બહુ નજીકના ભવિષ્યમાં તમે જોશો એને. આજે દુનિયાના મોટા મોટા દેશોમાં મંદી, યુરોપમાં પણ મંદી છે, ત્યારે અવડી મોટું કોરોના ગયું છે, આ દેશ એ એક આપણી પરંપરા જે છે એના કારણે છે. એટલે વિશ્વ નંબર 1 એ આપણે બનવા જઈ રહ્યા છીએ. શિક્ષણ જે છે, હું ભણતો હતો ગ્રેજ્યુએટ ત્યારે ભારતના આર્થિક વિકાસની સમસ્યાઓ એવું એક પુસ્તક આવતું. ચિમનભાઈ પટેલ મુખ્યમંત્રી હતા, એણે પુસ્તક લખેલું, અમારે ભણવામાં આવતું. તો એમાં એવું હતું કે ભાઈ આપણી યુનિવર્સિટીઓ છે એ ગ્રેજ્યુએટ પેદા કરનારા કારખાના બની ગઈ છે. શિક્ષણ જે છે એ માત્ર ભણવા ખાતર ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા, BA થઈ ગયા, અને બહાર આવો તો સ્કિલ નહીં. તો એવું બધી ઘણી વસ્તુઓ છે. નેરેટિવ બધા એવા શિક્ષણ નીતિમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર કેમ પડી? આઝાદી પછી જે ડાબેરી વિચારસરણી વાળી બધી જે શિક્ષણ નીતિ આવી, લેફ્ટી વિચારસરણી, એમાં ભારત દેશ તો જાણે કાંઈ હતો નહીં, અભણ હતો, ગંદો હતો, ડરપોક હતો, આવી બધા નેરેટિવ ઊભા કરવામાં આવ્યા. NCERTની બુકોમાં પણ જે ડાબેરી વિચારસરણી આધારિત જે શિક્ષણ નીતિ હતી, શિક્ષણના પુસ્તકો હતા, એમાં ફેરફાર કરવાની ખૂબ જ આવશ્યકતા હતી, જે અત્યારે થઈ રહી છે. હવે જે ઇતિહાસના પુસ્તકો હતા એમાં પણ ઘણો ફેરફાર કર્યો છે, જે ખૂબ જરૂરી હતો. તમને એવો ઇતિહાસ બતાવવામાં આવ્યો કે જે તમને હતોત્સાહ કરે. અત્યારે તમે ઇતિહાસમાં પણ ઘણા ફેરફારો થયા છે. તમે આ બધી વસ્તુ ક્રાંતિ જે કહેવાય એ, એમ શિક્ષણ નીતિ જે છે આ 2023 એ એનો એક ભાગ છે. જેવી રીતે કીધું કે શિક્ષણ નીતિમાં માત્ર BA, BCom ને BSc, 30 વર્ષ પહેલા શું હતું? આજે ગુજરાતમાં યુનિવર્સિટીઓ છેલ્લા 20 વર્ષમાં કેટલી બની? સાહેબ કહી શકશે, મને બહુ આઈડિયા નથી. તમે 25 વર્ષ પહેલા કેટલી હતી કે 20 વર્ષ પહેલા કેટલી હતી યુનિવર્સિટી? 7 હતી. અને અત્યારે 77 યુનિવર્સિટી. તમે વિચાર કરો, કોઈ પણ ફિલ્ડની જે છે એ જ્ઞાન, ભાઈ કામધેનુ યુનિવર્સિટી છે, રેલવે યુનિવર્સિટી બની, બરાબર, પછી લો યુનિવર્સિટી પણ આપણે બની. એટલે જીવનના દરેક તબક્કામાં આપણને ઉપયોગી થાય એવું જ્ઞાન છેલ્લા 20 વર્ષમાં યુનિવર્સિટીઓ કેટલી બની. આ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી પણ આપણી બહુ જૂની નહીં, હમણાં જ બની ને. હા, ગુરુ ગોવિંદ યુનિવર્સિટી. એટલે યુનિવર્સિટી, પ્રોફેશનલિઝમ, બીજા અન્ય ફિલ્ડ, મરીન રિસર્ચ યુનિવર્સિટી, આવી કેટલી બધી જ્ઞાનનો જે વ્યાપ વધી રહ્યો છે. એ નવી શિક્ષણ નીતિ અથવા મોદી સાહેબનું જે વિઝન છે એને આભારી છે આ બધું. તો હવે જે વિદ્યાર્થીઓ, હમણાં 2 દિવસ પહેલાં એમનું લેક્ચર શું હતું, આપણે ઓનલાઈન આપણે જોતા હતા, અડધી કલાક બોલ્યા હતા સાહેબ. એમાં એમણે ઘણી વાત કરી દીધી. એમાં એવું કીધું હતું કે ભાઈ આ હવે તમે જુઓ તો નવી શિક્ષણ નીતિમાં ફિલ્ડ બધા નવા વિકસે છે. પર્યાવરણની રક્ષા કેવી રીતે કરવી, પાણીનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરવો, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે કરવો, ખેતી
ઓર્ગેનિક ખેતી કેવી રીતે કરવી, આ બધું જ્ઞાન, આ બધા ફિલ્ડ જે છે અત્યારે એ નવા ફિલ્ડ છે. ખૂબ વ્યાપ વધી રહ્યો છે શિક્ષણનો. શિક્ષણ નીતિમાં પણ કેટલા સુધારા કર્યા છે. કન્યા કેળવણી તો ઓલમોસ્ટ ગુજરાતમાં મફત છે. અને ફ્રી એજ્યુકેશન આપણે અત્યારે, અમને ખબર છે, અમે નાના હતા ભણતા ત્યારે શાળામાં પતરા હતા. આજે તમે બાળકો જ્યારે ચાલુ કરે છે શિક્ષણ નીતિ કે ભાઈ કન્યા કેળવણીથી માંડી પ્રવેશોત્સવથી માંડી પાયામાંથી જ તે ખૂબ જે સગવડો આપવામાં આવી રહી છે એ ભારત દેશને ખૂબ આગળ લઈ જશે. અને શિક્ષણ છે એ માત્ર રોજીરોટી માટે નથી. હજી એક સમજી લેવાની વાત, કેરિયર બનાવવા માટે શિક્ષણ નથી. આપણા ઋષિમુનિઓ કોઈ કેરિયર બનાવવા માટે શિક્ષણ નહોતા આપતા. કેરિયર તો બને, વિચાર કરવા જેવું છે કે ભાઈ આજે કોઈ આઈપીએસમાં જે આવે છે તો કોઈ ડૉક્ટર હોય છે, આઈઆઈટી ભણેલો આવે, ભાઈ હું કામ આવો છો? હું તો એનો વિરોધી છું. લોકશાહી છે, બધા આવે, એને તક છે, પણ સારો ડૉક્ટર તો સમાજ ગુમાવે છે, એમાં સારો એન્જિનિયર ગુમાવે છે. તો તમને પોલીસમાં શું દેખાય છે એવું, કે આઈએએસમાં શું દેખાય છે એવું? આજે પણ મોસ્ટ રિસ્પેક્ટફુલ કોઈ જોબ હોય તો હું એને મેડિકલ ફિલ્ડ ગણું છું, અને છે પણ ખરો, ને સર્વે થયેલો. છતાં ડૉક્ટરોને કાંઈક સત્તા લઈ લેવી છે કે ભાઈ મને સત્તા મળે ને એમ મજા આવે એમાં. એ બધું હવે એ વિચારસરણીનો આખો ટોટલ એ ખોટી વાત છે. હું એવું એને માનું. તો ડૉક્ટર શું કામ બન્યા ભાઈ? શું કામ આઈઆઈટી ભણવા ગયા? એટલે આ કાંઈક બેઝિક જે આપણી વિચાર એમાં કાંઈક ભૂલ છે કાંઈક. બાકી તો ફોરેનમાં કોઈ સફાઈ કામદાર હોય એની પણ એટલી જ તે એની પ્રોફેશનની એટલી જ વેલ્યુ છે, એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી કાંઈ. એટલે એ વસ્તુને સમજવાની જરૂર છે. શિક્ષણ આપણે ભણીએ છીએ એ સારું જીવન ને મોટી ગાડી બંગલા મળે એના માટે નહીં ભણતા. એનો એક ભાગ છે. તમે ભણો, નોકરી મળે સારી, એટલે એની પાછળ આવે બધું. પણ એ કાંઈ એવું જરૂરી નથી કે તમે ડૉક્ટર ફિલ્ડમાં ભણતા હોય ને પછી તમે વહીવટમાં વયા જાઓ. મજા આવતી હોય તો ડૉક્ટર જ રહેવું જોઈએ ને. એ પણ એક મોટી સમાજ સેવા જ છે. એટલે આ બધું ઘણી વસ્તુઓમાં હજી પણ એમાં ફેરફારો અને લોકોના વિચારસરણીને બધા અવકાશ છે. આગામી સમય આપણો છે. નવી શિક્ષણ નીતિમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો, કૌશલ્ય કોઈ વ્યક્તિ બહાર આવે ગ્રેજ્યુએટ થઈને તો એ કમસે કમ એનું પોતાનું, હવે તો એન્ટરપ્રેન્યોર કહે છે શું કે ભાઈ સ્કિલ ઇન્ડિયા ડેવલપ કરો, આ બધો એનો ભાગ છે. વિદ્યાર્થી બહાર એન્જિનિયર થઈને આવે, સરસ મજાની લોન મળે સરકાર દ્વારા, પોતાનું એ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા પોતે કરી શકે છે. સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, આ બધી એને કેટલા તમે પોતે બધા સોશિયલ મીડિયા જુઓ છો, કેટલી દીકરીઓ, કન્યાઓ, યુવાનો બધા સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયામાં પોતે સ્ટાર્ટ કરી અને કયા ક્ષેત્રમાં કેટલા આગળ આવેલા છે. એટલે ટૂંકમાં આકાશનો કોઈ અંત નથી. જે શિક્ષણમાં તમને એ રસ હોય અથવા તમે જે અત્યારે ભણી રહ્યા છો, કોઈ પણ કાર્ય કરો એ યોગસુ કર્મસુ કૌશલમ યોગ, એટલે પોતાના કામમાં કૌશલ્યતા એ યોગ છે. તમારું કામ ભણવાનું છે, ભણો સારી રીતે એટલે એ એક યોગ છે. સારું શિક્ષણ, ખૂબ મહેનત કરશો, પુરુષાર્થ વિના પ્રારબ્ધ પાંગળું આપણે એવું કહીએ છીએ. પણ કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી. વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ નીતિ જેને આનો અમલ કરવાનો જે એના ભાગરૂપ છે, સ્ટેક હોલ્ડર મેઇન જે છે, એને મારે એટલું કહેવાનું કે આ દેશને આગળ વધારવો હોય તો તમે જે ફિલ્ડમાં છો, આ નવી શિક્ષણ નીતિમાં જે કાંઈ લાભ આપણને મળે છે એનો ભરપૂર લાભ લ્યો અને ખૂબ મહેનત કરો. અને દેશને આપણા, મેં જે હમણાં કીધું, વિશ્વગુરુ તો છે જ તે. હમણાં મોદી સાહેબે જે 2-3 વસ્તુ કીધી એમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે યોગને પણ સ્વીકાર્યો. એમ હમણાં એક વસ્તુ બીજી વાંચવામાં આવી પણ ભૂલી ગયો એમાં, મિલેટ્સ. યસ, જો સાહેબને યાદ છે. આ પણ મોદી સાહેબનો વિચાર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ યર જે છે એ એમનો વિચાર, એ પણ સમાજે અપનાવ્યો, યુનોએ. તો જ્ઞાન જે છે, આપણે સદભાગ્ય છે અત્યારે આપણા કે એવા આપણા નેતા છે, દેશના વડા છે, કે જે આપણને ખૂબ સારી રીતે આખા દેશને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે. એનો ભરપૂર આપ લાભ લ્યો. અને આ શિક્ષણ નીતિ જે નવી છે એનો પણ અભ્યાસ કરજો. એમાં માત્ર આ પુસ્તક છે એવું નહીં, તમને આપશે અહીંયા, અને શિક્ષણ નીતિ શું છે એનું પણ સર્ચ કરો તમે, તો તમને ખબર પડે કે આમાંથી આપણે કેવી રીતે આપણું પોતાની પણ કેરિયર બનાવી શકીએ.
આ શિક્ષણ નીતિ જે છે ખૂબ સર્વાંગી વિચારને અંતે મોટા મોટા તજજ્ઞોએ બેસીને આ બેસાડી છે, બનાવી છે. એટલે એનો જરૂર અભ્યાસ કરો અને એ શિક્ષણ નીતિ આગળના સમયમાં આપણને ખરેખર આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય દરેક ક્ષેત્રે આપણને નંબર 1 બનાવવા જઈ રહી છે એવી શ્રદ્ધા સાથે ભગવાન સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે હું વિરમું છું. ધન્યવાદ. જય ભારત. Thank you, sir, for your inspiring words regarding education. We really feel proud to live in a country like India, which is rich in all perspectives. Moving on towards, it will be my honor to invite Mr. Chandresh Bhai Herma, EC member, BKNMU Junagadh, to share his views. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન સોમનાથની આ ભૂમિ છે. એવા જ જે ભૂમિમાં નિર્વાણ કરવાનું જે પસંદ કર્યું એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ આ ભૂમિ ઉપર એમનો દેહ નિર્વાણ કર્યો. એ જ ભૂમિ ઉપર સવજાણી કોલેજમાં ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 નવો જે ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત આદરણીય યુવા વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ચેતનભાઈ ત્રિવેદી, હમણાં જ જેમને સાંભળ્યા ખૂબ નોલેજેબલ આદરણીય કલેક્ટર શ્રી ગોયલ સાહેબ, થોડા સમય પહેલાં આવી જ એક કોલેજ કીડીવાવની કોલેજમાં જેમની સાથે રહેવાનું બન્યું આદરણીય ડીડીઓ શ્રી, કે જેઓ સંશોધનના ખૂબ ઈચ્છુક છે કે આ નાના વિસ્તારમાં સંશોધન થાય એમના માટે એમને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેઠા હતા એવા આદરણીય ડીડીઓ શ્રી, પ્રથમ નાગરિક પિયુષભાઈ પોપંડી, ખૂબ સરસ એમણે અહીંની વાત પણ કરી. એવા જ આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી પોપટ સાહેબ, શ્રી ગિરીશભાઈ કારિયા, મારી સાથેના ઈસી મેમ્બર શ્રી જીવાભાઈ વાળા સાહેબ, બેન ડોલીબેન અજમેરા, ઉપસ્થિત મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત સર્વે પ્રાધ્યાપકો, વિદ્યાર્થીઓ અને પત્રકાર ભાઈઓ, મિત્રો, આવી ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ વેરાવળમાં થવી આ પ્રથમ વખત થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે હું આયોજકો ભાઈ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને આ જ કોલેજના ટ્રસ્ટીઓ અને ભાઈ શ્રી જીગરભાઈ અને એમની ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. ખાસ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2000, આ વાત એટલા માટે કરું છું, આજનો દિવસ એક વિશેષ દિવસ છે, એમની હું યાદ પણ તમને કરાવીશ. 2012માં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને અમે લોકો મળવા ગયા હતા, જુનાગઢના માટે મળવા ગયા હતા. જુનાગઢના મેયર આ હું યાદ કરીશ સ્વર્ગસ્થ જીતુભાઈ હિરપરા, અને હું ત્યારે સેનેટ મેમ્બર હતો એટલે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં. અને ત્યારે એમણે કીધું કે જુનાગઢમાં એવું શું થાય કે જેને કારણે વિકાસ થાય. મિત્રો, ત્યારે અમે આ એક યુનિવર્સિટીની વાત આદરણીય જ્યારે વડાપ્રધાન શ્રી ત્યારના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ સમક્ષ મૂકી અને વાત કરી કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ઉનાનો વિદ્યાર્થી છે એને રાજકોટ પહોંચતા 280 કિલોમીટર થાય, અને જુનાગઢ છે એટલે જૂનું સોમનાથ જિલ્લા સહિત 100 કોલેજો આપણા પાસે હોય તો આપણને યુનિવર્સિટી જો મળે તો આ પછાત વિસ્તાર છે, પછાત વિસ્તારમાં શિક્ષણ છે એ સામાન્યમાં સામાન્ય લોકો મેળવી શકે. અને નરેન્દ્રભાઈ એમના સમયમાં નવી યુનિવર્સિટીઓ ઘણી એમણે કરી, એમના મગજમાં વાત ઉતરી ગઈ કે એના કારણે શું વિકાસ થશે, તો લોકો ધન લઈ જશે, બધું લઈ જશે, પણ શિક્ષણ નહીં લઈ જાય. અને ગામડાના જે ઉઘાડ પગા, જેને આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ કે ખેડૂતના દીકરા દીકરીઓ છે, દીકરીઓને આ ખર્ચ હોવાને કારણે ભણાવશે નહીં, દીકરાઓને કદાચ ભણાવશે. તો એમના પછીના જ મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ વખતે પણ ફરીથી અમારી રજૂઆત થઈ, ભૂપેન્દ્રસિંહ ત્યારે શિક્ષણ મંત્રી હતા. અને આજનો દિવસ એટલે કે 10મી માર્ચ 2015 અમે લોકો જુનાગઢથી 400 લોકો ગયા હતા. નવી યુનિવર્સિટી આપણને મળી
એનો આજે આપણે 2015 10મી માર્ચે આનંદીબેન અને ગુજરાત સરકારનું આપણે અભિવાદન કરવા ગયા હતા. એવો વિશિષ્ટ દિવસ છે. ત્યારે મને આનંદ એ થાય છે કે ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ છે એ યુનિવર્સિટીના કેન્દ્રો ઉપર તો થાય, પણ સૌજાણી જેવી કોલેજ કે જે નાના સેન્ટરમાં છે એમને પણ એમ થાય કે અમે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું આવું કોન્ફરન્સ કરીએ અને એમાં આપ બધા જ્યારે ઉપસ્થિત હોય તો જે એમનું વિઝન હતું નરેન્દ્રભાઈનું કે જે તે વખતના મુખ્યમંત્રીશ્રીનું એ સાર્થક થાય છે કે નાના સેન્ટરમાં મેં વાત કરી એમ કે કીડીવાવ જેવા સેન્ટરમાં પણ સંશોધનના કાર્યો થાય છે, સૌજાણી કોલેજમાં ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ થાય છે. તો શિક્ષણ છે એ નીચે સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ યુનિવર્સિટીના આદરણીય વાઇસ ચાન્સેલરશ્રીને પણ હું ખાસ વંદન કરું છું કે એમણે એમના સમય દરમિયાન પણ આવા અનેક કાર્યક્રમો કર્યા કે જે શિક્ષણની જ્યોત છે એ નીચે સુધી એમણે પહોંચાડી. અને આ મંથનનો વિષય છે મિત્રો. કોન્ફરન્સ એટલે શું? શિક્ષણ ઉપર મંથન કરવાનું. આગળના વક્તાઓએ ઘણું કીધું. તો એમાં ડીડીઓ સાહેબ ચાલ્યા ગયા છે, એમણે એક વાત એક કોલેજમાં કહેતા હતા કે આપણે વૈજ્ઞાનિકોમાં ગેલેલિયોને યાદ કરીએ, આઇન્સ્ટાઈનને યાદ કરીએ, પણ મિત્રો આ સંશોધનો આપણે ત્યાં ઘણા વર્ષો પહેલાં થઈ ગયા છે. ચાહે આર્યભટ્ટની વાત હશે, ચાહે સુશ્રુતની વાત હશે, આ બધા જ લોકો ભારતમાં થઈ ગયા અને 2-3-4 હજાર વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા. કે મિસાઇલ મેન આપણે અબ્દુલ કલામની વાત કરીએ તો હવે આપણે આપણા વૈજ્ઞાનિકોને યાદ કરવા જોઈએ એવું એમણે જે તે વખતે કહ્યું. તો ત્યારે ફરીથી લાંબી વાત એટલે નહીં કરું, 2 દિવસ સુધી તમે આમાં મંથન કરવાના છો. નવી શિક્ષણ નીતિમાં ઘણું બધું છે તો એ નીચે સુધી પહોંચે અને આપણને ખબર પડે. એક વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી સાથે વાત થઈ હતી કે હવે એક સાથે આપણે 2 ડિગ્રી કોર્સ કરી શકશું. પહેલાં આપણે BA કરતા હોય તો BCom ન કરી શકતા. તો નવા વર્ષથી આપણી યુનિવર્સિટીમાં પણ આપણે આ દાખલ કરી રહ્યા છીએ. વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ઘણી બધી વાતો કરવાના છે, ત્યારે વધારે હું સમય નહીં લઉં. આ સાથે જ બધાને ફરીથી અભિનંદન પાઠવું છું, વંદન કરું છું અને આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. Thank you so much, sir, for letting us know regarding the education policy, as well as we also feel proud for being such a part of such institute which held such great events in such a small city. Now I would like to request Ashish Kumar Jha, sir, Chairman of CIFT, to say few words to the audience. Good afternoon to all of you. Respected Vice Chancellor Sir of Vakt Kavi Narsi Mehta University, other dignitaries on dais and all the students who is going to present, I would like to wish you all the best for this presentation, and I would like to congratulate the team of this university for organizing this conference on new education policy. I wish all of you all the best. Thanks a lot. I'll not take much time because we are running short of time and the students are eagerly waiting to present. Thanks a lot. Thanks. Thank you, sir. We rarely get this kind of opportunity to listen to the words of great personality like Dr. Chetan Trivedi, Vice Chancellor. Okay, beta. I'm here. So the program started with good morning and it is almost all good noon. I'm very impressed with the guy who just spoke before me. When we are talking about national education policy, new NEP is also teaching us what to speak, what not to speak, where to speak, where not to speak. It is all about the holistic development of our young learners. I'm very happy to see this is such an important gathering on national education policy. Since 2020, this is the dream of our Indian knowledge system, where we have think of re-establishment, restoration of Indianness. That's why you see earlier policies were known as new education policy. This policy is not known as new education policy. This policy is known as national education policy.
After taking the views of more than 20 lakh people, the draft was open for discussion on the forum. This policy was prepared. And today, look at the galaxy of DICE. Respected collector, respected DDO just leave the stage because they have their work. And other dignitaries, our syndicates, Chandresh Bhai, Jiva Bhai, Dolly Ben, Piyush Bhai is a learned speaker. Always he is talking about giving some insightfulness of Somnath, Narendra Bhai, other dignitaries, our elderly respected, who is always a source of knowledge and motivation, Girish Bhai, and the team of BKNMU, Bhavsi Dodia and Jigar Rawal. Please give a big hand for them. It was very difficult to just open up the venture in a small time. But if I was just looking at the abstract of most of the papers, Chandresh Bhai, I should congratulate all because more than 300 papers will be presented. This is a great event. અને મેં જ્યારે ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારે મારા મનમાં એક મનીષા હતી કે આપણે યુનિવર્સિટી સેન્ટરથી ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન, નીચે સુધી જવું, રૂટ સુધી જવું, પાયા સુધી જવું, જે જરૂરિયાત છે ત્યાં સુધી જવું. એના ભાગરૂપે અમે આજે 3 વર્ષ કે 4 વર્ષના ગાળા પછી એક કોલેજ આવીને એમ કહે છે કે અમારે ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ કરવું છે. હું એમાં માનું છું કે અમારી ટીમ BKNMU, અમારા સિન્ડિકેટ સભ્યો, અમારા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર મિત્રો, પ્રિન્સિપાલ મિત્રો, આ બધાના સહિયારા પ્રયોગથી આજે આ સુધી પહોંચ્યા છીએ આપણે કે જ્યાં ગામડાની નાની દીકરી NEP વિશે કલેક્ટર શું સમજે છે, શું વાત કરે છે, અહીંયા બધા સ્પીકર્સ શું વાત કરવાના છે. આવતીકાલે અને આપણી વચ્ચે ડૉક્ટર પરીન સોમાની, શી ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ રિનોન સ્પીકર. She has been roaming all over the world. She is a great motivational speaker also. She is having an insightful knowledge. She is with us. That's a great pleasure. One another speaker will join us online. તો આ બધાની વચ્ચે આ તમારે 2 દિવસ દરમિયાન એક તમારો યજ્ઞ છે. એટલે મને આ કાર્યક્રમ થોડોક એવો લાગે છે આ ટૂંકાવવો જોઈએ આપણે. I should and I wish I could be the part of this function. અને જ્યારે થયું ત્યારે ગિરીશભાઈને મેં વચન આપ્યું હતું હું 2 દિવસ તમારી સાથે રહીશ. But because of my personal circumstances and some health issues in my family, હું માત્ર આ કાર્યક્રમમાં ઉદ્ઘાટન માટે કાલે આવ્યો અને પાછો જતો રહેવાનો છું. ઝાલા સાહેબને ખબર છે. કારણ કે તમે લોકો આજે ઉત્સાહથી કરી રહ્યા છો. અહીંયા મીડિયા અને પત્રકારના મિત્રો છે એમને પણ મારે એમના માધ્યમથી જણાવવું છે. લેટ ધીસ ટોપિક લીડ ટુ ધ સોસાયટી. શું છે આ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી? ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી હેઝ ઓલરેડી passed the resolutions in academic council, executive council, board of governance to implement the same from 2023. 2023 થી ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં આ પોલિસીની અમલવારી થશે. એટલે કેવું બનશે? 3 વર્ષનો અભ્યાસક્રમ 4 વર્ષનો બની જશે. પહેલું વર્ષ ભણીને વિદ્યાર્થી છોડી દેશે તો એને એક સર્ટિફિકેટનું પ્રમાણપત્ર મળશે, બીજા વર્ષે ડિપ્લોમાનું પ્રમાણપત્ર મળશે, ત્રીજા વર્ષે ડિગ્રી અને ચોથું વર્ષ જો પૂર્ણ કરે છે તો એને રિસર્ચનું પ્રમાણપત્ર મળશે. 4 વર્ષ પછી PhD કરી શકાશે. અને ખાસ કરીને કોર્સિસ છે એ ટ્રેડિશનલ અને ટિપિકલ નહીં હોય. કોઈ ફિઝિક્સ ભણવાવાળા વ્યક્તિને સમાજશાસ્ત્રમાં રસ છે, કોઈ મેથેમેટિશિયનને બાંસુરી વાદનમાં રસ છે, તો એવા તમામ પ્રકારના બાસ્કેટ એડ-ઓન કોર્સિસ 40% ઓફ ધ કોર્સિસ વિલ બી એડોપ્ટેડ ફ્રોમ ધ એનીવેર ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ. એના અનુસંધાને ABC યુનિવર્સિટી અમલમાં મૂકી દીધું છે. તમારે આ બધા શબ્દો જાણવા જરૂરી છે. એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડિટ. જેવી રીતે આપણી પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ હોય એમ છે એમ દરેક વિદ્યાર્થી પાસે પોતાના પોકેટમાં ક્રેડિટ હશે. 40 ક્રેડિટ પૂરી થાય એટલે યુ ક્લેમ એન્ડ યુ વિલ ગેટ ગ્રેજ્યુએશન. એ તમારે હાર્વર્ડમાં લ્યો, ઓક્સફર્ડમાં લ્યો, ગુજરાતમાં લ્યો, પારુલ યુનિવર્સિટીમાં લ્યો, કોઈ પણ સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીમાં લ્યો, ભક્ત કવિમાં લ્યો, કાંઈ પણ જગ્યાએથી તમે ક્રેડિટ અર્ન કરી શકશો. સાથે સાથે મલ્ટિપલ એન્ટ્રી, મલ્ટિપલ એક્ઝિટ. કે આજે ડોલીબેન તમે જોયું હશે કે ગામડામાં દીકરીઓના અમુક સમયે લગ્ન થઈ જાય એટલે શી હેઝ ટુ લીવ ધ સ્ટડી. એ સમયે એને અભ્યાસ છોડી દેવો પડે છે. તો એ દીકરીને પછી 10 વર્ષ પછી ફરી વખત એવો મોકો મળે, પરિવારમાંથી પારવારી જાય અને ફરીવાર PhD શરૂ કરે અને PhD કરે. એવા ઉદાહરણો પણ આપણી પાસે છે. તો એ SY કે TY લેવલે છોડેલો અભ્યાસ ફરીવાર અત્યારે અમારી યુનિવર્સિટીના એવા રિજિડ નિયમો છે. એડમિશન લ્યો અને 5 વર્ષ પછી તમારું ઓલું પૂરું, હવે તમારો પેલું રિચાર્જ ખતમ થઈ ગયું તો ગમે ત્યારે ભણી શકે, ગમે ત્યારે. આજે મા બાપની જરૂરિયાત, ઘણા લોકો એવા હોય કે ફાધર ગુજરી જાય, ઘરમાં જવાબદારી આવે એટલે ભણવાનું છોડી દેવું પડે. તો આવા લોકો માટે પણ એક બહુ મોટી હેલ્પ થશે.
અને એ કરતાં સૌથી મહત્ત્વનું છે ડબલ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સ. Because we have lots of time. We all are wasting too much time behind a small screen mobile. તો એ સમય દરમિયાનમાં સવારે તમે બીજું ભણો, સાંજે બીજું ભણો, ઓનલાઈન ભણો, એવા પ્રકારના પણ કાર્યક્રમો થવાના છે. અલ્ટિમેટલી આ બધું શું કામ કરવાનું છે? ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટુ ફોકસ ઓવર ધ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ. આજે આપણે પુસ્તકના કીડા જે કરતા હોય જ કરે એવું નહીં. એક પ્રકારનું એવું વ્યક્તિત્વ કે જે ભારત રાષ્ટ્રગુરુ બનવાની વાત અગાઉના વક્તાઓએ પણ કરી. ઇટ વોઝ ઇન અવર જીનેટિક્સ, ઇટ વોઝ ઇન અવર બ્લડ. આપણી પાસે આ વસ્તુ હતી. ક્યાંક આપણે એને રિસ્ટોર કરવાની છે, રીએક્સપ્લોર કરવાની છે અને ચાલવાનું છે. અને આત્મનિર્ભર ભારતની જે પરિકલ્પના છે, that will not come on the basis of the degree certificate. Your 6/12 horizontal and your vertical, 2 types of degrees you are getting, mark sheet and degree. With the help of those degrees you cannot do anything better, but you need to have the development of your skills. દરેક વ્યક્તિમાં અલગ અલગ સ્કિલ હોય છે. એ સ્કિલ મુજબ જોબ સીકર ન બનો, જોબ ગીવર બનવાનું છે. સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશનના પ્રોગ્રામથી આ પાર્થ જેવો વિદ્યાર્થી આ ટ્રેડિશનલ દીપ પ્રાગટ્યને બદલે રિમોટથી દીપ પ્રાગટ્ય કરવાની વાત લઈ આવે, એ એક પ્રકારનું સ્ટાર્ટઅપ હોય છે. સમજો છો તમારી વાત? કે આ મીણબત્તીમાં દર વખતે પંખા બંધ કરવાવાળાને 2 જણાને રોકવાના, 2 જણા સૂચના આપે, મીણબત્તી કાયમ બંધ થઈ જાય, દીવો થાય, આ થાય. અને અત્યારે આ બધું ડિજિટલાઇઝ થઈ ગયું છે. તો આવા વિચારો તમારામાં ખૂબ છે. આવા નાના નાના વિચારો લઈને તમે બહાર આવો. કમ આઉટ વિથ ધોઝ આઈડિયાઝ વિચ આર ધેર ઇનસાઇડ યુ. સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન ક્ષેત્રે કામ કરો. અને વિસ્તારની માંગ પ્રમાણે સમ ડેઝ બેક આઈ હેડ એ મીટિંગ વિથ ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ ગુજરાત. હી વોઝ આસ્કિંગ ટુ ઓલ વાઇસ ચાન્સલર ટુ ગીવ સમ ન્યૂ થોટ્સ. અને એ સમયે ગિરીશભાઈ, મેં એમને અને માનની અમિતભાઈ શાહને આ વિચાર આપ્યો છે કે જો હકીકતમાં આ વિસ્તારનો વિકાસ કરવો હોય તો ધેર શુડ બી અ નીડ ઓફ, જેવી રીતે ચંદ્રેશભાઈએ વર્ષો પહેલાં ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની ડિમાન્ડ કરી હતી અને યુનિવર્સિટી મળી, એમ આપણા વિસ્તારમાં એક ફિશરીઝ યુનિવર્સિટીની ખૂબ જરૂર છે. અત્યારે કોલેજ છે પણ એનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત મેડિકલ યુનિવર્સિટીની સાથે સાથે ગુજરાત ફિશરીઝ યુનિવર્સિટીઝ ઇટ વિલ કમ. અને એ યુનિવર્સિટી આવતા આ વિસ્તારનો જે ફિશરીઝનો આખો પ્રકલ્પ છે એને એક નવી દિશા મળશે. એની અંદર એક નવો જાન આવી જશે. આને લગતા કોર્સિસ યુનિવર્સિટી પણ ચલાવશે, સાથે સાથે મરીનને લગતા કોર્સિસ. વી આર લિવિંગ ઇન ધ બેલ્ટ ઓફ ટુરિઝમ, વી આર લિવિંગ ઇન ધ બેલ્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટીઝ, we are living in the belt of wildlife, we are living in the belt of bird sanctuaries and herbal trees and plantations, we are living in the area of mango, we are living in the area of coconut. તો જે આપણી સ્પેશિયાલિટી છે એની ઉપર આપણા રિસર્ચ થવા જોઈએ, એની ઉપર આપણો અભ્યાસ થવો જોઈએ, એની ઉપર આપણું મનન ચિંતન અને વિચાર વિમર્શ થવો જોઈએ. અને તમે યુ કમ આઉટ વિથ સમ ઓફ ધ ન્યૂ આઈડિયાઝ ઇન ધેટ ડિરેક્શન. યુ કેન બી ધ પેટન્ટ. જેવી રીતે યોગ અને મિલેટ્સ, they are the true brands of India given to the world. એમ તમે પણ કેસર કેરીની નવી વાત કરી શકો, આપણા સિંહની નવી વાત કરી શકો, આપણા ટુરિઝમની નવી વાત કરી શકો, આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટીની નવી વાત કરી શકો. આપણું જે ફિશરીઝ છે, જે ખારવા મિત્રો છે, એ વર્ષોથી ટ્રેડિશનલ પેટર્નથી એમની કોઠા સૂતથી કામ કરે છે. ઓરલ લિટરેચર વંશ પરંપરાગત એના બાળકોને શીખવાડે છે. પણ એનું ડોક્યુમેન્ટેશન, એનો કોર્સ, એનો કરિક્યુલમ, એની ડિઝાઇન, આ બધું જો સચવાય તો મને લાગે છે કે ફિશરીઝની અંદર આપણે ત્યાં જે ફિશિસ મળે છે એવી દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ ફિશિસ નથી મળતી. પણ પ્રોપરલી વી કેન નોટ એક્સપોર્ટ ઇટ. તો આ બધી નવી એજ્યુકેશન પોલિસીના ભાગરૂપે આપણે ટ્રેડિશનલ બોક્સમાંથી બહાર આવવાનું છે. આ કોન્ફરન્સનો મુખ્ય હેતુ પણ એવો છે. કમ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ, કમ આઉટ ઓફ ધ રૂટીન થોટ પ્રોસેસ. અને હું છેલ્લે ખૂબ અભિનંદન એટલા માટે આપું છું કે આ વિષય પસંદ તમે જે કર્યો છે, દેટ ઇઝ ધ નીડ એન્ડ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ ટાઈમ. એ માટે આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ અને ગિરીશભાઈ કારિયાને આપણે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. કારણ કે આવો વિષય પસંદ કરવો, મને પણ ચિંતા હતી યાર પેપર આવશે કે નહીં આવશે. કહેતા તો કહેવાય ગયું આ લોકોને વરઘોડે ચડાવી દીધા, પણ શું થશે. પણ એમનો વિશ્વાસ હંમેશા હોય છે. સોમનાથ દાદાની કૃપા, એમનો ખૂબ આત્મવિશ્વાસ હોય છે, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે. આવી નાની સંસ્થાઓમાં 300 જેટલા પેપર્સ આવે ને પાર્ટિસિપેશન થાય. અને એમાં અમારા કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ ભાઈ ડોડિયા અને ભાઈ જીગર, એમણે જે જાન રેડી દીધી. 387, યસ, ધ લાસ્ટ ફિગર ઇઝ 387. અને મને ગિરીશભાઈએ કીધું હતું કે સાહેબ અમે ઉદ્ઘાટનમાં સોવેનિયર આપવાના છીએ. મને એવું લાગતું હતું ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ, કારણ કે છેલ્લી ઘડી સુધી ચાલે. અને આ બધું કરવામાં અમારા જીવાભાઈ લોકલ લેવલે
ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે. બહુ આનંદ અને બહુ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. અને ભવિષ્યમાં આમાંથી જેટલા સારા પેપર્સ આવે ગિરીશભાઈ, વી વિલ સિલેક્ટ ધોઝ પેપર એન્ડ વી વિલ પબ્લિશ અ બુક ઓલ્સો. આની આપણે એક પુસ્તક સ્વરૂપે પણ કરવું જોઈએ. યુનિવર્સિટી આને સાથ સહકાર આપશે. અને ફરી એક વખત આઈ એમ રિયલી હેપી ટુ સી ધીસ સ્મોલ બટ બ્યુટિફુલ એન્ડ ઓગસ્ટ ગેધરિંગ. વી વિલ થિંક ફોર 2 days ઓવર નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી. અને આ પ્રોગ્રામ પૂરો થયા પછી ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ ગ્રેટ પ્લેઝર ટુ લિસન ટુ પરિન સોમાની મેડમ ઓલ્સો. એમનું પણ વ્યાખ્યાન થશે. અને 2 દિવસ દરમિયાન કદાચ આપણે લાઈવ કરીએ છીએ તો આઈ વિલ બી કનેક્ટેડ થ્રુ ધ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ. વિથ દેટ હોપ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલ ધ બેસ્ટ. Thank you, sir, for your influential message. We are charmed by your sharp fluency. Continuing with this session, the moment we were waiting for, it is our great pleasure to welcome such a great personality that is none other than our chief guest, Mrs. Parin Somani, Mrs. World Winner 2022, an independent academic scholar, educator, international motivational speaker, TEDx speaker, author, writer, banker, humanitarian, philanthropist, and multi-international award winner. 4 world record achievements, published more than 37 educational papers and newspaper articles, magazine articles, and also published 13 books and holds 1 patent. Her extraordinary humanitarian work and commitment to education has led Dr. Parin Somani to achieve 7 doctorate degrees, recognized 5 times in the World Book of Records, twice in the India Book of Records, Asia Book of Records, Karnataka Book of Records, and also in the Golden Book of World Records. You have always raised the benchmarks for hard work and dedication in the society. Your works ensure that the society should believe in the Robert Baden-Powell words, try and leave this world a little better than you found it. Thus, without wasting any time, I welcome Mrs. Parin Somani on the stage to address the gathering. I request all of you to welcome her with a huge round of applause. We were surprised to have such a great delegation of Mrs. Parin Somani. She has been Mrs. World Winner 2020-22, and she has been with us, and we are feeling very proud to have such a great personality over here. Her immense achievements has led us all proud that she has been presented among us. Please, ma'am, say a few words with us. Welcome. I really apologize for delay. Just bear with me for a second, yeah?
every slide you got like a screen and a screen. No, I would need a changer. Do you have any screen? Only that's over. Okay. No problem. It's fine. You have got the clicker? No. So who will be changing? You changing? Okay, you change. I'll tell you next, yeah? Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure and privilege and very honored to be with you all today. Thank you very much for the lovely and a kind introduction. I wanted to say a very big thank you to the Veravel Education Society, Sanchalit, and the Department of Commerce and Management, Bhakta Kavi Narsi Mehta University, Junagadh, for inviting me here at the International Conference on the National Policy, NEP 2020, for expanding the horizon of higher education. I would like to say a very big thank you to the Vice Chancellor, Dr. Trivedi, Dr. Joshi, who are not present here, Girish Bhai, and all the eminent personality who were on the dais and off the dais. Hamara pyar bhara namaste. I'm really sorry this has been causing delay to us, but let's talk about something while we all are here. You all are here to learn something, am I right? Yeah, and I would prefer that I don't like talking on myself. It's nice we have interaction. Shall we have something interaction while talking? Yeah. So that will give you more engagement and more helpful to both of us. I don't want to be saying things, but I would like to connect. Even right at the back, probably you may be thinking, but you can see me, but I can see all of you. You know, you are beautiful. And your soul is even more beautiful. You are powerful personality. You know, you can see your 5 fingers are different. Bada, chota, mutta, jada, whatever it is. But every soul are individual. Soul is a powerful. You want to be a powerful to inspire and help others. Yes, we all can do that. I'm sure you've been listening to everyone since 11 o'clock, 11:30. Am I right? Yes? Are you bored? Are you bored? Shall we do a little breathing exercise until the PPT is sorted? Shall we make ourselves freshen up and then we can start this presentation? Yes? Okay. Whatever you're doing, just be comfortable. If you like to close your eyes, do it. If not, it's okay. No problem. I would like you to raise your hand, put your hand on your heart. If you close your eyes or without closing, okay? And other hand on your belly, okay? And when you are breathing in, when you exhale in, just say, I am a good soul. I'll count 1, 2, 3, 4, and 5. And when you exhale out, you are going to say, yes, I can do it. 2 things, okay? Start. Start again. Breathe in. I am a good soul. Breathe out. Yes, I can do it. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Again, breathe in.
1, 2, 3, 4, 5. Exhale it out, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly open your eyes. Just relax. Are you calm? Are you fresh? Shall we all be ready? And look at that. That is ready. Oh, it's gone now. Oh my God, it's gone. What's going on here? Huh? Thank you very much. So today we are going to be talking about NEP. 20. Sorry. Okay. You can hear me? You can hear me right at the back? All can hear me? Good. Okay. Now, I just want to tell you a little background about it. In 2020, I was been approached by HRDC, UGC, the director of Gujarat University, and I'm sure some people might know him, Professor Dr. Jagdish Joshi. Do you know him? Yes? Yeah. He asked me, okay, Dr. Pareen Somani, we have to present national education policy to our PM, Shri Narendra Ji Modi. I would like you to write something about it, and we are going to present on behalf of Gujarat University. Honestly telling you, I researched on it. I prepared the program. I prepared the beautiful article, what it should be there on NEP 2020, and I gave it to them. They have presented to our PMG, and guess what? Most of the things which I have mentioned, it should be there. That is all included. It gave me really privilege, and I was very pleased what I thought that PM thought about it. So that is something, if I can think, you can think. We all are same. Today, you are not learning from me. I am going to learn from you. So when I go and deliver my talks at different part of the world, I will remember that I was here in Veraval institution. Yes, I have learned from the faculty members. I have learned from our students here. So it gives me very immense privilege and pleasure. Let's talk about the expanding horizon in the higher education, how we can move forward on it. Next, please. The education system has always been a fundamental part. I know it's very small, isn't it? You can't read, no? You can't read. Can you read? No, it's too small, no? Okay. If you do one PPT, I already have shared with Mr. Parth. If you do need, please share it with all the students and all the faculty members. Let's help each other and be the part of the wider society and help. Because I can understand, I can't see very well myself. Luckily, I have got my mobile, which I'm looking and I'm just talking, but I will not be able to see from there until I'm very close to the screen there. So, education system has always been a fundamental part of the economic development in India, producing good human beings and citizens capable of rational thoughts and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound, ethical and mourning and the values. When we think about the education, what do we think about? Tell me. When we think about education, what is your thinking? Can anybody tell me? Can anybody say? What do you mean by education? We talk about education, education, education from the young age since we are in the nursery. What do you mean by that? We have a good amount of the crowd here. What do you think? Anyone can answer me? Students, faculty member, yes please.
True. Even I said my answer just before that. Thank you for picking the right point. Thank you. So, education has got two factors. One is understanding the importance and the need of policies within our country, and the second is adapting to the policies within our country. We can develop our country with endeavor within it through the NEP, India, and its influence in different parts of the world that it holds. This can include tradition and culture, including epics like Mahabharata and Ramayana, because it continues the influence and it influences people from other countries, and due to the epical charm that were generated in India and been treasure of knowledge created within the higher education. Remember, all was taken from us. And I remember one of the dignitary mentioned very nicely, khajana, the knowledge was here, which people have learned from India and they have taken in the different part of the world. Why? Because what we have, others don't have it. Never underestimate yourself. You can do it much better than what others are doing. And you all have the strength. Remember, I started by saying we all are individuals, we all are different soul, but we do have a strength to overcome challenges and to be part of the wider solution. And there is a need to the venture out in the modern context and need to keep the talent nurtured within India, to stay in India and contribute to the economic growth and development of country, opposed of utilizing that knowledge in other part of the world. Next, please. Since NEP 2020 has been introduced, there are two major concerns pertaining to the higher education reforms, that changes and the implication. The first concern relates to the language. Regardless of what the language is, students are taught in a bigger challenges. Confronting the education system in India is its obsession with mastering the examination through the rote learning. Those who have gone through the NEP 2020 document can relate this concern. The second concern is the Indian higher education system operates like sorting a mechanism, having a major concern of completing and prescribed syllabus than mastering the subject. And if you look at the NEP 2020, it's clearly saying to reduce the content. The reason are very obvious. For example, it can ensure that the students are ready to sit for their exams and ensure that educators have a good pass percentage. This is because they are the key indicator of the accountability and responsibility which they have been opposed by the society and the parents. Because why? From the young age, our parents have nurtured us that yes, you have to do that. Our teachers, our gurus, our professors have always helped us. Therefore, rote learning somehow becomes a primary means to achieve these intentions of reaching to the higher grades. Next, please. Most students are currently behind the grade level. Why? Because of the expectations are too high. The parents want the children to go to that higher level. Why? Because they are on a higher education. And I know that everybody will agree with me. If a parent, mother or a father is a doctor, they want their children to be a doctor. Why? Because they want to keep the legacy going. If the parent is a teacher or a professor, they want the children to become a teacher or a professor. Why? Because we want them. We never give a freedom to our children. Seriously telling you, we need to give them a freedom.
what they want to do and what they want to learn. By that practicing, that will help the child to grow well. So most of the students are currently behind because the expectations level is different. We should recall the United Nations Human Development Report in 1990, which has brought a paradigm shift by introducing the concept of Human Development Index. It was said that it will be measured in absolute value number 1, and it was identified that 3 major parameters will be taken into consideration, including purchasing power of the citizens of that nation, health of the citizen of that nation, and education. So within education, cross-enrollment issues will be taken into consideration. It also made education in the community as the index of human development, and it also runs behind a massive qualification and misses several quality indicators. The idea of the common school system, which was recommended by Kothari Commission in 1966 and endorsed by 2 consecutive national policies of 1968 and 1986, which resulted in a massive fragmentation in the layers of schooling in India. This resulted as even general performance also. We need to understand the whole issue in the right perspective. Hence, these concerns are the important to set the foundation of global outreach in the higher education. Next, please. It is very good to see the implementation of the National Education Policy 2020. The first national policy, NPE, was 1986. Was revised policy in 1992, and the new national policy aims to provide students with the tools and understanding the abilities to implement a rational thought process with ethical values and principles, building towards an equitable, all-inclusive, pluralistic society. The new NEP focuses in students' need and provide them with access to the world-class education. It also seeks to create more flexible in an adaptivity education system that can meet the needs of the students and economy. It aims to transform the education system by 2035 through its comprehensive elementary of higher education agenda, including vocational training in urban and rural areas in India. It also aims to expand the higher education to 50% of the high school students by 2035. Next, please. Although NEP 2020 is one of the significant milestones in the history of Indian higher education system, the new NEP 2022 is also an important document and can be perceived as a guiding source with the aim of creating reformative changes in the Indian education. There is a vision to create greater access, equity, excellence, inclusivity, and affordability to help India to emerge as the knowledge superpower. Aimed NEP to bring transformational change and help them in the entire education system through advancement in the pedagogies, knowledge creation, innovative delivery, mechanism system, and integrated management of education system. The implementation of NEP is designed to make Indian education landscape globally
competitive. The new NEP 2022 aims to ensure vocational education is included. It includes teaching the mother tongue and the regional tongue. Next, please. The NEP is very comprehensive. Am I right? It has got a lot of things to cover, and we don't have enough time to cover, but I'll try my best to cover as much as I can. So it also includes sustainable reforms within the education system, more employment, promote economic and business growth, affordability, inclusivity, equitable, vocational, and promote research and innovation. More inclusive education system teaches to observe the learners. Next, please. The new NEP aims to improve the quality of education. It is aimed to create a global knowledge superpower in the field of education. The policy also makes it mandatory for schools and colleges to make curriculums flexible and holistic. It is highlighted in many ways by creating that you can see that it is highlighted for the free education where it's needed, compulsory education for 3 to 18 years, increases teacher training, students tested on solving real problems, technology, accessible, active education. So the greater autonomy has more academic and increase the growth and enrollment ratio of the higher education to all the students. And remember, to have a conference in this small town is impressive, which we all heard that. So because of NEP, how we want to bring, how the vice excited to collaborate with this institution and work together. That's one of the nice things. Next, please. Thank you so much for making bigger size for me to read very well. So when we are looking at expanding this, it really helps us how we can support and how we can improve on this NEP. So an increase in educational funding from 4% GDP to 6% is positive. However, the materialization of this is necessary. It has no transparency previously as this was promised. There are many have been other important reasons that it was not accomplished before, but it is necessary if you wish to transfer the education system by 2040. So 260 million students in India, gender sensitivity, systematic changes, inclusive and equitable system, gender equality, gender differences, caste prejudicing, and alter social customs and norms. Just knowledge is not just enough. We need to work on it. Also, there is one other figure which I forgot to mention you is there is a 22,346 schools were also the part of this program, and they have been there is an aim by 2040. They aim that all universities will become the multidisciplinary institution, each of which will have 3,000 or more students to run this institution. Next, please. Although the education zones have been developed, students should feel that they can trust the system and are fully supported. So remember, when you trust the institution, that will help you to grow well. Next, please. A lot of hard work and dedication is gone into devise the national policies, and that will help you to invite students to India to study. Right now, we have a trend that our children goes outside
outside. We come too. Because remember, India has got everything. Trust me, even though I live in London, I studied in India, and I have to say, I'll never forget my country. I'll never forget Bharat Mata. Why? Because I have studied from the young age. I'm born in Mumbai, brought up in Gujarat, and living in London for last more than 35 years. But I work for the whole global world. India is very close to me. Why? Because I love it. I love our future generation to flourish and grow well. And with this NEP, when I was given the opportunity to make it, I made it in a way that I want my future generation to flourish and nourish it well, that we can be recognized at the international level. And I'm very proud to see all of you growing well. And look at it, 300 papers in this conference. I go to hundreds of conferences, but I don't see 300 papers in this abstract, in the souvenir, what I was listening. So I think Mr. Girish ji and the team, organizing team, have been working very hard. That is the part of the hard work. That's the determination we have got. Can you go to the last slide, please? Okay, just last one. Yeah. So if you look at it, this is a beautiful message from them. And I would like to read that. Education is fundamental for achieving full human potential. It is fundamental. We all can achieve it. Develop an equitable and just society and promoting national development. Yes, we all can do that. I will say in this pandemic, we all have gone through challenging time. The world is upside down. Yes, but we are the part of the wider solution, not the problem. Number one, the message which I would like to give my audience on the line and off the line: believe in yourself. When you believe in yourself, the world will believe you. Even the caterpillar changes into the beautiful butterfly. You all have the strength. You are individual, but you have the strength to help, inspire, and nourish our future generation. Remember, Rome wasn't built in a day. It took years to build. But yes, it's a beautiful one of the country to go and see. You all have the strength, and if I can do it, you can do it. Number two, be honest. Never lie. Don't cheat anyone. If you can do something for others, do it. Otherwise, just say no. It doesn't harm. But be the truth and be the word of your person. Help others. Be fair. Be transparent. And inspire others. Number three, build the bridges between the family, between the society, between the global world. If you can do that, you will be able to do a lot better than what you are doing. The reason why we are lacking, can I tell you? Because our leaders are brilliant. No comments. I'm not a politician, okay? No comments. But truth. You say, you do it. When you don't want to do it, then don't say. You want to be authentic. You don't want to be Katrina. You don't want to be Shah Rukh. You don't want to be them. You want to be you, who you are. Identify yourself. Be authentic. If there is a mirror in front of me and has got a lot of dust, can you see your face properly? Can you see your own reflection? Answer is no. Because it has got dust. If I wipe it off nicely, yes, we can see your reflection very well. That's what it is. We want to see our reflection. We want to make our country prosperous. We want to make this NEP a better education system. We need to take all the dust away. If I want to come to you, and if there is a big wall in front of me, I can't come. But if there is a bridge in between us,
I can come and visit you, you can come and see me. So we want to build the bridges between the societies, between the global world, and help and support everyone. Thank you very much for listening to me. Bahut bahut shukriya. Can you give me a few minutes? I wanted to talk about my organization, if you permit me. Is that okay? I am the director for the, I'm not sure whether it was there on my introduction or not. I am the director for the London Organization of the Skill Development in London, United Kingdom. We are running different courses, and if you would like to do the courses, see here we are doing a paper degree. After coming out this university, after coming out doing the graduation, do everyone get the job at the right thing? If you are an engineer, do you have a job in the engineer, or you will be working in a different department? Because there's not enough jobs. So we need to learn the soft skill. With the hard skill, so London organization, which is called LOSD, provides the students with the skills to learn. That's why our company is called Skill Development. If you would like to collaborate with us, I'll be happy to have you. We can talk about it. If any students would love to do that, please connect with Girishji and other member of the staff, where we can connect and help others. Number 2. You are doing the papers, exactly what we do. We have a global research journal, which is an international journal. So if anybody wants to publish their paper will be published, not in Scopus. I'll tell you now, no Scopus, no UGC. We have an international journal, which is with the British Library and a OID with cross-reference, which is on the international level, where you can publish your papers and you can be recognized. At the same thing, what we are doing, if you go on the website, Global Research Journal, you will see that we have a podcast. Who has got time to read 20 pages of your paper? When you want to, nobody has got time. We want a quick, because we are in a technological era. So this is my brainchild, that we have created a video for whole paper into 1 to 3 minutes. And that has become a very popular place for you to publish the paper at the Global Research Journal. And the second thing, we're doing a podcast, just like a podcast. So when you can see 1 to 3 minutes of the video, and if you think, I love the person's paper, I want to research on this particular article, you look at the video. After looking, you want to look more, then you will listen to the podcast, which is between 10 to 30 minutes of the podcast, while driving a car, while cooking, cleaning, washing, you can hear, because you are multi-talented people sitting all here. And the third thing, if you're still interested, and you can look at the physical written papers. And our papers are not just a paper, we are doing a visual academic research journal. So we put the graphs, we put the diagrams, we put everything, so people have vision. The reason why I talked about the vision, because I've lost my eyes in 2000. Big story is there. If you would like to know more about me, go on a Google and type in Parin Somani. You don't have to put doctor, just put Parin Somani, and you will know everything about me, what I have gone through, the challenging time. Lot of things I have gone through my health-wise, but I don't want to discuss anything at the moment. However, yes, it is a difficult to explain right now, but yes, you can do that. And the third thing I would like to say, that we do have a global research conferences, and in that conferences, we are doing a conference which is upcoming at the Cambridge University from 6th to 9th of May. 6th of May is online, and 7th till 9th of May is offline. If anybody is interested, please connect with me or the Girishji or any member of the staff. I'll be here for a couple of days for the conference, and I hope we can work and support each other. Thank you very much, and namaste. Thank you.
Thank you very much, ma'am, for sharing your deep knowledge with us. Your session was full of enthusiasm and valuable knowledge. Thank you, ma'am. It's a It's a great pleasure for me to introduce our second key speaker of the day, Dr. Ankit Katrodia, senior lecturer and researcher. He is working with the Northwest University Mainking campus, South Africa, an accomplished and enthusiastic academician with over 14 years of experience in academia and research at renowned management institutes. He has a successful track record of educating and training management graduates, developing skills and expertise in marketing management, service marketing, consumer behavior, strategic management, entrepreneurship, and other business management subjects. So let us welcome Dr. Ankit Katrodia with a huge round of applause, who is going to join us virtually. Good afternoon, namaste to one and all. Thank you for inviting me for a keynote address for this 2 days international conference on National Education Policy 2020, Expanding Horizon of Higher Education. I'm trying to share my screen with you guys. It will come on the screen very soon, and then we start for today's my presentation. Can anyone confirm? Can they see my screen, please? From my side, it says processing, but as of now, I cannot see that my screen. I think so. Here we go. Today, I am going to talk about propose a clear strategy which aim bridging a university industry talent gap. The theme for today's conference is National Education Policy 2020. And before me, a speaker, she explained a clear manner that what we need into the current education and curriculum in order to fulfill a Make in India, Made in India, the dream of our Prime Minister Modi ji. And I, proud to say that I am originally from Gujarat, a land of various Mahatma, even the Gandhiji, and almost like 8 years I am working in South Africa. So I worked in Indian education environment and also in South African and other part of the world. Today, in my keynote address, I will speak more about what the industry requirement and what education institute can make a difference in the curriculum so that we can have a more employment opportunity and so that we can achieve our own objectives and the nation as well. Before I go to my presentation, my speech today, education is the most powerful weapon which you can use to change the world by Nelson Mandela. As we know, the relation between India and South Africa is over and above 100 years old. Our father of nation, Mahatma Gandhi ji, started his career. He spent more than 22 years of his life in South Africa. And he has seen so many violence, injustice. And that's the reason returned to India with a vision of freedom fighter, Swatantra Bharat, and that made him Mahatma Gandhi ji. I feel happy to say that I have a good relation with the granddaughter of Mahatma Gandhi ji, Srimati Ila Gandhi ji. She is living in Durban and we do lots of activities together. There is a ashram, a house where Gandhi ji used to stay in Durban. It's called Finnish Settlement. So the history of Indian original are still alive. And if you read the pages of the history, you find how Indian people
came to South Africa, what purpose. But today, we're not going to go more about it. Today, we will speak about what about the education policy. A Republic of South Africa is the southern part of the African continent. We, India and South Africa, also part of the BRICS nation. Both the countries has issues, challenges, problems, but somehow in South Africa, infrastructure, technology, education, which exactly match with the first world country. As of now, we only have a 23 public government university in the country. We do not have a single private university. So education system, higher education system is run by a government which includes a bachelor degree, master degree, PhD and postdoctoral research fellowship. Now, currently there is a huge gap between the acquired knowledge and required knowledge. What a student can learn in the classroom, it may not required by the industry. And that's what there is a requirement of the practical approach, think out of the box, and student acquire qualification but find it difficult to acquire employment because the expectation and the aspiration of the employees are different from the educational institute. So what we can do as an academician, as a researcher, we align our syllabus, our curriculum, which is the requirement by the industry at large. We give them a practical knowledge. We give them a simulation, role play, case study, game theories. And look at the situation, COVID-19 pandemic, a technology. We all learn technology. We need a people who know how to use a technology, how to work on technology. And we need to introduce a technology-based learning into the 21st century skill. And globalization is the key success element. An educational institute emphasizes theory and equips students with the theoretical inputs, but a knowledge is far from the expectation of the employees. An employer look for the plug and play candidate to meet the industry expectation. Now, what is our role? We are the academic. We can shape the future of tomorrow. We can bring the new knowledge to the classroom and we can create a better citizen. So what is our role? How to bridge the gap? Set a realistic goal. Encourage industry interaction from students and create a strong alumni network. Create industry people. Invite them for the guest lecture. Ask them for the requirements, what kind of skill and talent they look for. Provide the student a practical based learning to strive and train methodological and the competency. Here, the competency I like the most. We need a people who are intelligent, who are innovative, who are talented. We don't need a people who only know a book knowledge. We need a people who know a practical approach. Ensure a smooth communication and the coordination between the academic and industry. Communication is the most important now. It can be a verbal, it can be a non-verbal communication, email, or any form of communication, your body language, a personality, those kind of important skill we need to develop in the students so that they can either start a business, we call a self-employment, entrepreneurship, or join a family business. India has a huge history about the family business management. But a family business now need a new knowledge, and that new knowledge bring a students from masters of MBA or any other discipline. Adopt a team teaching where the educator and the industry expert impart knowledge in the classroom. There should be a syllabus we call curriculum where industry people also can come and discuss the ideas, discuss the opinions, discuss the requirements. And
we as a lecturer, professor can teach what exactly the need of the day. Invite educator to the industry to understand the expectation and the recruitments to visit the campus to emphasize with the challenges of the educational institute. It helps the academic and the industry to understand each other. Academic must put inputs from the industry to create a course curriculum as per the industry requirements. Here I would like to highlight one point. If you are doing a master, particular MBA or MCOM, then you have to undertake a master research project. In India, we call a grant project or summer project. Here, if you look the quality of the project done by the student in South Africa, it's a research industry base. They really collect the data. They really ask the people to fill the questionnaire. And they do the statistical analysis in such a way that if we submit the master report of the South African student to somewhere else in other university, he or she can eligible to get a doctoral degree. Those kind of quality, no plagiarism, no ternity, absolutely you see align with the requirements of the industry. A technology to support the develop of the 21st century skill. It can be a learning, initiative, communication, teamwork, adaptability, collaboration, networking, thinking skill, and a particular profession or the subject domain. So today, we need to think how to bridge the gap, how to make our students more marketable so that they achieve the personal and professional goal of him or herself. Now moving further to the next slide, higher education in South Africa. As I said, I am proudly Indian and working in South Africa, but based on my research, I came across this point. What about the education difference in terms of India and South Africa? Introduction, entrepreneurship. Here, each and every school has a one module which taught us entrepreneurship. It can be a science, it can be a commerce, it can be a engineering. In India, I think entrepreneurship is only limited to the commerce and management education. We should introduce entrepreneurship as a module, each and every discipline from the early school. Adopt the 21st century methods, a technology. We have a system which connect us with the students 24/7. If we go to the classroom, take a lecture is automatically recorded. It make available for the student anytime. We have an assessment which is taking place online. And far and large, beyond that, we are using a technology which is make our student life easier. A curriculum aligned with the innovative teaching and learning technique. Now, there is no requirements. There is a need of a innovative teaching and learning that I am going to discuss into my next slide. A develop entrepreneurship skill mindset. They start a woman entrepreneurship, a rural entrepreneurship. There are the various government schemes for the funding they should apply for. As I said, in South Africa, formerly Higher Educational South Africa, HESA, association with the 23 public universities. Education is still undertaken and run by government. We still do not have a private university as of now in this country. Now, academic industry collaboration model. A three-player play a very vital, important role. It can be a student, academic, and industry. What is the role of the student? A role of the students can be learn a technical skill, thinking ability,
understand the system and dynamic, preparing a project deliveries, high trained individual and innovative idea. That's the requirement from the student side. Education is now a practical base. For example, you cannot learn a car while reading a book. You have to go for a driving lesson. That's the same way. Education is limited for the classroom, but to make you a capable according to the requirement of the industry, you can go to the practical, you can meet the people, you can meet the businessmen, and you can learn based on the job training. What academic need to do? They need to encourage our industry professions, industry relevant research, student counseling, student mentorship, creative thinking, a policy constraint, and a fundamental research. That's the role as an academic. What a role of industry in order for a national education policy? Supervision of the project of the students. A project can bring a new knowledge. What is the meaning of research? Bring out the new knowledge which can solve the problem of the economy, of the society, of the government. Research is not only to get you a degree, but your research suggestion finding can help you to solve the current burning problem. They require a corporate training, support of the financial project, and industry license. This model is the three-dimension model based on the student, based on the academic, and based on the industry at large. Now, in India, some of the institute went or applying a blended learning. That's what the need of the today. Blended learning is the hybrid mode of learning where independent learning, where the students can learn himself from or herself from the library, from the internet, from the past research. A collaborative learning where an academic can teach him. It can be in the classroom, it can be a simulation, it can be any way of teaching and learning. Cooperative learning, your superior, your colleagues can teach you the concept which you may not comfortable. A practical learning and work integrated learning. These are the 5 learning we need to know if we are ready for the national education policy. We are ready towards the Swachh Bharat, Make in India, towards the goal of United Nations. Work integrated learning, that's the most important, and most of the Western countries now going forward to the work integrated learning. And that's what the lecture timing are less, but the practical timing to learn that's are more. Now the conference today, why we are here in the Junagadh, in the land of Narsi Mehta, Girnar, and so many. Expanding horizon, rethinking the research collaboration and institution partnership in higher education. Here we need to develop a model where a student of a Junagadh, for example, he can do a research of the student base in Maharashtra. He can do a research base in a student from other country, for example, South Africa. A comparative study between the buying behavior of a consumer of India and South Africa. And that we know. What about the retail model, for example? What about the financial system? A country to country differ. We need now to work on a globalization. We are talking about globalization, but do we really working towards it? What actually it help us
to make a shape of my student which is going to work tomorrow at the market. Open and distance learning. In India, we do have IGNU or Baba Saheb Ambedkar University, which does provide a distance learning. And there are the universities like a Savrashtra Universities, GTU, they are a full-time open learning. But in South Africa, we use both a model, open versus distance mode. Once a week, we teach a lecture in an online mode. And rest of the day, we have to a face-to-face like a regular classes so that students can learn a technology, students can learn a distance learning methodology. So today in this, my speech of keynote address, I like to make a conclusion with few notes. Nothing is impossible. Everything is possible. A language is like a main barriers for the Indian and especially for the Saurashtra students. English is now an official language in terms of a business, in terms of the education. So we need to promote learn English. We respect our Matrubhasha Gujarati, but somehow English is now we need to learn. Somehow a family restriction is there. A girl or a woman cannot do a particular job. Now those time has gone. A man and woman have an equal chance to build his or her career. So we also need to prioritize a woman entrepreneurship, a woman education, and build a trained and talented human power is like to be South Africa's economic growth. And there is an urgent need to develop human capital in India. No country can progress without a development of its human capital. Educational institutes are the backbone of any country as they produce the healthy citizen and a leader for the nation. And the conclude of my today's speech, integrated efforts from all the stakeholders, including educators, students, parents, institutes, industry, intellectuals, and the non-profit is the essential to bridge a gap between academic and the industry. I thank you, all of you, for allowing me time and listening my speech today. And thank you for joining this conference. And I hope this conference can make a value addition for each of us. And that's what the success for this conference. Thank you. Vande Mataram. Thank you so much, sir. Hello. Honorable Vice Secretary of the Verawad Education Society, Sri Girishbhai Karia, Executive Council Member, respected Chandreshbhai Herma, Sri Bhavnaben Ajmera, Dr. Jayesh Vada sir, and equally respected President of Verawal Patan Joint Nagarpalika, Sri Piyushbhai Phapandi, respected Senior Scientist, CIFT, Ashish Kumar,
respected Jagdish Pambandi, President of Seafood Export Association of India, respected Ketan Suyani, President Seafood Export Association, Gujarat region, keynote speaker, respected Parin Somani, and my friend Dr. Ankit Katrodia is a senior faculty of the South Africa, Durban University. Today is a very great day for us, the first proud of Saujani Commerce and BBA College, Veraval, and Department of Commerce and Management, Bhakta Kavi Narsimha Mehta University, BKNMU, Junagadh jointly organized to the 2 days international conference. I am very thankful to Honorable Vice Chancellor for remaining present in this international conference and provide us to the valuable guidance. I am also thankful to Honorable District Collector and Magistrate of the Gir Somnath District, valuable sparing time and remain present in this conference. I am also thankful to our DDO, young and dynamic sir, to remaining present and the conference and make the conference splendid evergreen. I will not forget President of Veraval Education Society, Sri S.M. Popat sir, and our dynamic and motivator, Secretary, Sri Girish Bhai Karya. His visionary guidance always inspire us. I am thankful eminent dignitaries for sparing their valuable time. I will not forget media people and also thankful to them. At last, I am thankful to all dignitaries who guided us directly or indirectly to make these inaugural functions successfully. And I also, our respected Parin Somani, ma'am, is highly recommended the National Education Policy 2020 is very splendid guidance us. And also as a Ankit Katrodia, that's very nicely presenting the only 25 or 27 minutes, but it's a valuable suggestion regarding the National Education Policy 2020. Thank you all. Thank you, sir. Before ending this session, I would like to mention one names whose incredible support and their hard work has led this event made possible. That is none other than our college principal, Dr. Jigar Raval. Please have a big round of applause for him. And I will request everyone to stand up at their places for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Please have your seats. This is the end of the opening ceremony. Now it's a time for the lunch break. I would like to request all our guests to move towards the campus. Lunch is waiting for you outside. We will resume at